as nominations are currently underway, also Baji, who is a usual panelist here. In fact, he is well known when it comes to election and current affairs in this country. And I will allow him to introduce himself. Mr. Kausu. Thank you very much, Mulamin Baji, my colleague. Indeed, like you highlighted, it's a moment of nomination, which is one of the processes of elections. And then, yesterday we were here giving a full coverage of the nominations across the country, all the 7 administrative areas, 7 regions, 8 administrative areas. And today also we are here to also give you an exclusive coverage in all the administrative areas across the Gambia. Askan bi comme li nga xamante ne moom mooy suñu naataango bi nu ko waxee rek Modou Lamine Badji ñu teewaat fii tey santaat ko yàlla bu bëree bëri ci li nga xamante ne moom mooy luñ fi may teew ak fekkee ñu fekkee waat fii nga xamante ne moom mooy beneen nomination suñu waxee nomination sax comme ni ko waxee benn la si process yi nga xamante ne ci ponk li nga xam ne moom mooy sànni karta la bokka gannaaw yooyu nag li nga xamante ne moom mooy confirmation of candidate su amee dinañ dem génnee ci li nga xamante ne moom mooy niñ ko dee waxee hit the streets pour li nga xam ne moom mooy campagne bi incha allah Star FM Star TV dina fi teewaat ci li ñu xam ne moo tolloog li nga xam ne moom mooy suñ kémte laay tolluwaay pour asil leen ko liñ ci mun waaye ñu jaajëfal la bu baax a baax Modou Lamine jërëjëf Kawsu di jaajëfal tamit képp koo xam ne mu ngi bàyyi xel lii di programme bi fii ca Star TV ak foofu ca radio bi di Star FM radio Kawsu ñu dugga si waxtaan bi tey gis neen lii di jigéen mu di Jainaba Bah taxawal lii di parti bu nekk PPP moom nag doon na si jigéen yu njëkka ñu xam ne ñoo génn si pour wane seen buga pour taxaw si lii di chairmanship bi foofu ca Brikama la mooy sa gis-gis si yooyu. waaw foog ñu nangu ne li nga xamante ne moom mooy jigéen ñi ñu ngi taxaw li nga xamante ne moom mooy seen position ci li nga xamante ne moom mooy place yi yëpp parce que suñ bàyyee xel mun nañ ko jëlee gannaaw tuuti rek ci li nga xamante ne moom mooy taari xool ci li nga xamante ne moom mooy balaa Gambia di moom boppam jigéen ñi nga xamante ne dañ bokkoon si li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi dem ci li nga xamante ne moom mooy négociation bi buñ fi toogee def panel ci li nga xamante ne moom mooy Independence Day bi waxoon nañ ko ku mel ni ki nga xamante ne moom mooy madame Pama bokkoon na ci li nga xamante ne moom mooy ñu demoon ci Malboro meeting bi te li ko waral rek mooy jigéen dafa yaagaa taxaw béy waar ci li nga xamante ne moom mooy politique si réew mi parce que politique weesuwut waxtaan pour am li nga xamante ne moom mooy independence but along the line ñu am ko ci li nga xamante ne moom mooy first republic bi am ko ci li nga xamante ne moom mooy second republic bi si first government bi ñu am ko si li nga xamante ne moom mooy second republic bi ci li nga xamante ne moom mooy second government bi am nañ li nga xamante ne moom mooy female vice presidents am nañ li nga xam ne moom mooy speakers of the National Assembly ñu nekk jigéen te suñ ko xoolee by hierarchy président toftal ci mooy ki nga xam ne moom mooy vice président gannaaw kooku tamit koo dee am mooy li nga xamante ne moom mooy speaker of the National Assembly kon su fekkee ne jigéen dem na ba téye place yooyu noonu ñu gis léegi ni jigéen di sàkku li nga xamante ne moom mooy mayor in 2018 at Banjul naam moom moo nekkoon ki nga xamante ne moom mooy mayor bi nga xam ne nekkoon na Banjul ñu elect ko officially but nekkutoon di force nit ki nga xamante ne moom moo nekkoon ci place boobu noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen chairpersonship tamit provincial appointee la ou provincial elective la but ñu gis ne su ki nga xamante ne moom mooy madame Ba tout li nga xam ne moom mooy ticket yi PPP ñëwee dañoo delloowaat buum ca mboy ga rek xam ne digga jigéen ko yaaga bay waaram la ci politics but more specifically ci li nga xamante ne moom mooy Gambian politics Gambia dañ yaaga wone ne jigéen dafa am place ci li nga xam ne moom mooy wàllu politics bi when it comes to international politics Modou Badji foofu la waaye nag nga gis jigéen war a génn si dugga si Brikama for the Brikama Area Council war a uti toogu foo xam ne mun naa wax i ponkal i kandaam si wàllum politics gis neen ñoo xam ne ñoom tamit ñoo neen teg seen denda di war a uti toogu chairman si boobu noonu si sa gis-gis foog nga ne Jainaba mun naa nekk koo xam ne mun naa yore toogu moom
waaw xam nga foog ñu nangu ne 2016 December elections yi dafa am li nga xamante ne moom mooy lu mu bay ci when it comes to Gambian politics mooy ne dañ amoon some notion du ma ko ooyee misunderstanding but propaganda laa ko mën a ooyee mooy dafa amoon gëm-gëm yu ñu daan gëmloo nit ñi di leen gëmloo ne buur karta mënu koo génnee and it wasn't only a Gambian problem to a point bi nga xamante ne sax léegi-léegi dañ la dee bëgg nga gëm ne even buur su toogee su fekkee nit ñi sànni luñ ko sax dina am jini yi nga xamante ne dañoo jógee ko somewhere ñoo sànni and I keep asking ñaari things moo dee xew pour nit mu sànni karta foog ñu register ko but pour nit mu sànni karta gannaaw bu mu registré foofu mu am maabul fan la jinne di amee maabul yooyu noonu kan mooy registré jinne yi those are important issues yi nga xamante ne foog ñu dañ ko daan wax time boobu as activist pour ñu laajte ko nit ñi ba pare jinne yi maabul yi ñoo sànni how comes du dee wàññeeku ci li nga xamante ne moom mooy yu presiding officer yi di joxe how comes du daan nekk extra maabuls yooyu noonu yëpp propaganda la woon but comme 2016 December Gambien si gis ne li nga xamante ne moom mooy nit nu mu yàgga ci place fekk dem nañ li nga xamante ne moom mooy through a democratization process sànni li nga xamante ne moom mooy karta rawatina with the nature of Gambian election first past the poll raw gaadu la it's obvious ne su nit ñi génnee sànni karta mun nañoo am chance so jeene ba of course yes kenn mënut a wax ne dafa nekk a minor player li tax ma ne kenn mënut a wax ne dafa nekk a minor player parce que jaar na through li nga xamante ne moom mooy nomination process bi submit na li nga xamante ne moom mooy credentials am and dafa génn like any other person su fekkee ne jaalale nañ leen ñu dem defi li nga xam ne moom mooy seen campagne it's about manifesto it's about programs it's about li nga xamante ne moom mooy confident bu nit ñi di am ci moom so of course yes candidate la so far mun nañoo wax let me use the right word ne potential candidate la because su IEC confirmé ne candidate la jamono boobu la moo jaala and then su demee straight bi mun naa win based on the following dynamics mooy ne politiciens yi saa ñu toogee dañ dee wax ne jigéen ñi because li xew mooy dañ xam li nga xamante ne moom mooy the voter population among the women folk politiciens yi suñ toggee dañoo ne ndaw ñi lu ko waral mooy dañ xam di li nga xam ne moom mooy di voter population among li nga xam ne moom mooy di youth folk so su fekkee ne jigéen ñëw na taxaw saako fi nga xamante ne moom mooy béréb boobu noonu war naa mun a nekk but lan mooy li nga xamante ne moom mooy margin si tey su fekkee ne dañ ko doon put in a scale of 10 dafa nekk li nga xamante ne moom mooy dafa jafe su fekkee ne xool nañ li nga xamante ne moom mooy political party bu mu taxaw di PPP xool li nga xamante ne moom mooy yeneen political party yoo taxaw ak li nga xam ne moom mooy moom lu mel ni NPP ak seen coalition bi lu mel ni léegi nii li nga xamante ne moom mooy UDP lu mel ni independent candidate si nga xamante ne ñoom ñoo fa nekka doo am na li nga xam ne moom mooy di backend of GDC loolu tamit fu njaar ñu wax ko am na di backend of li nga xamante ne moom mooy GDC but suñ ko xoolee si from an analytical point of view jël li nga xamante ne moom mooy ñaari elections yu weesu di local government council elections li nga xamante ne moom mooy national assembly elections wala sax suñ buggee sa delluwaat ba li nga xam ne moom mooy presidential election because si cycle bi la bokka PPP dañ joxe woon li nga xam ne moom mooy seen doole tu li nga xamante ne moom mooy NPP coalition bi UDP dañ taxawoon alone GDC ak li nga xam ne moom mooy APRC no to alliance I'm sorry for using the word APRC but mooy di no to alliance because APRC benn rek la di jégalu buñ ma yóbbu court loolu moo nekk IEC benn APRC moo register IEC but yeah that's official so but ñu ànd ak li nga xamante ne moom mooy di no to alliance suñ xoolee di vote based on li nga xamante ne moom mooy paramètre boobu noonu dinañ ne mun naa am a chance waaye dafa war a liggéey bu mag. waaw loolu tam mun si parce que ñu ngi gis kii di Keba Jallow moom mooy secretary general bu People's Progressive Party bi PPP fu mu toll nii si jamono yi moom nag door na di bàkku ne kii di Jenaba doon na ko xam ne moom mooy win li di chairmanship election bi foofu sa duwaani Brikama waaye nag ba léegi dinañ xaar ñu xool lan la angale bi mënoon ko naka di verdict of the ballot box wala di verdict of the electorate sànnikat yi fu ñuy folle gis nañ yooyu yëpp tamit ak kaw si naa bëgg ñu xool tamit how to call it Brikama ba léegi parce que ëllëg foog naa bés independent la naka la dynamics bi di fa nekkee diggante NPP ak
independent parce que ñëpp xam neen ne di aspirant ku fa taxaw independent borom doole la woon ca jamono am bu mu nekkoon NPP so moom nag mu war a ñëw dem moom keena Wow, before even Alexa, with regards to party leader bu li nga xamante ne moom mooy PPP li mu wax bépp mbóor nag sooy dem ci li nga xamante ne moom mooy làmb ji soo bàkkuwut dañoo ne mooy loolu. waaw ñemewut waaw non du ñemewut sax because ku nekk da nga am ku la support da nga am ñi la dar te gis nga rimbi bi mënul see ñaaka oncle Malik mu nekkoon naka laate di raas mataas yooyu daf ci bokka because su fekkee ne ñëw nga taxaw nga ne man la foog mu am liy war a tax nit ñi ne yow la. waaw su fekkee ne bàkkuwuloo su fekkee ne li nga xamante ne moom mooy jéemuloo yëngatu wane ne dama am doole dafa am li nga xam ne moom mooy silent voters yi nga xamante ne they are a population bi nga xamante ni most of the time ñoom ñoo dee decide so su fekkee ne ñooñu noonu ñu ngee xool li nga xamante ne moom mooy ayda crowd am na li nga xam ne ayda programmes la and policies am na ñi nga xam ne si ñooñu tamit li nga xam ne moom mooy baako bi jax bi dañ ko dee like soxla trop dañ ko dee follow so if that is the case doo mun a ñëw rek taxaw ñu wax nga naan non suma candidate bi seen tuuma si lii déedéet so bépp mbor comme niñ ko dee waxee ku lekk avance di nga bëri te ku sa mbokka lekk avance ku lekk avance sa mbokkay jóg that is actually the fact so Keba lim def loolu la war a def lim wax loolu la war a wax mënutoon a wax lu weesu loolu noonu waaye comme niñ ko dee waxee rek ci olof lu ci kanam rawuli bët waaye lu leer ba leer mooy jigéen la ba pare li nga xamante ne mooy jigéen ñi dañ am li nga xamante ne moom mooy mass influence when it comes to li nga xamante ne moom mooy voter population bi si biir réew mi ba pare suñ ko xoolee ci li nga xamante ne moom mooy nataal mun nañoo xayma ne waruta mun a génn ci ati li nga xamante ne moom mooy youth lu bari waruta mun a génn ci ati li nga xamante ne moom mooy ndaw ñi lu ci bari so yooyu noonu yëpp soo ko aadee mun naa nekk li nga xamante ne moom mooy a factor bon ndax loolu mun naa nekk an opportunity wala mun naa translate loolu to an opportunity pour mu am di youth ak di women vote time will tell. loolu foog naa desoon na si moom bu doon before muy ñëw into office wala before muy wone boppam doonoon na koo xamante ne nekkoon na di liggéey ak ndaw yi sa jamono booba at least yaakaaroon naa su doon loolu mu fa nit mënoon naa yaakaar ne moom ndaw la waroon naa am backup yi ndaw yi waaye ba tey kawsu after PPP APRC ñoo seen wattu sax lañ nekk mun naa wax te gis neen ne léegi ni UDP la is one o'clock is one yeah waaw te gis neen buur Banjul jamono bi ñoom tamit ñun si ko am di dox si wàllum nominate kii di seen mayor bi di Rohey Malick Lowe waaw in fact with regards to loo doon wax ëllëg xam naa ne du ma doon wax tey nii non loo doon wax pour ëllëg waaw ëllëg waaw ok yeah that is about the independent dafa am benn notion bi nga xamante ne mu ngi si Gambian politics and man dama gëm ne every sitting government dafa war a jox National Council for Civic Education xaalis bu doy xaalis bu takku pour mu raise awareness gis nga an informed population in simple definition is a civilized population if a population is not informed is not educated is not aware many a times daf dee nekk li nga xamante ne moom mooy an under civilized li nga xam ne moom mooy population and an under civilized population will many a times make an environment under utilized so yooyu li tax may wax loolu mooy am na notion propagation ay propaganda yi nga xam ne nit ñi dañ ko dee wax lu bari gëmloo nit ñi ne independent mooy ki nga xamante ne moom mooy ku bootuwut ci kenn bootuwut ci moom and it is one of the rights yi nga xamante ne doomi réew bu nekk am nga ko su fekkee ne mital nga li nga xamante ne moom mooy criteria si because lu xew mooy tey jii suñ bàyyi nit ñi ñuy ko politiciser wala depuis démba ñu ngi seetaan nit ñi ñu koy politiciser dafa am lu moo dugal ci mentalité nit ñi te suñ moytuwut mun ngaa wax dara tey ëllëg mu xont la and this is something very important in life so with regards to ki nga xamante ne moom mooy di independent candidate bu West Coast am na potentials yeah like comme ni ma ko waxee every candidate soo crossé the nominations am nga potentials because bëri na ji nga xamante ne voters yi nga xamante ne
they don't belong to a party. They listen to programs and policies and affiliate themselves based on that. But am na ñi nga xamante ne digga digga they follow party. So soo ko xoolee si ñaar yëpp am na possibility pour jëlee from both ends. li tax ma ne am na possibilities pour jëlee from both ends. He was a member of li nga xamante ne moom mooy the United Democratic Party at a time. at a time. He was or is either or situations because dégg guma officially. waaw is la kay moom fii kay moom duñ mun a disqualify. waaw mun a guta nekk woos because dégg guma officially mu ne resign na from NPP or officially NPP ñu ne daaxa nañ ko from the party. So mun nañoo qualify to use the word is a member of li nga xamante ne moom mooy NPP. Except otherwise but so far as time bu ma wax ni jotaguma benn information buy wone ne ñaari am na te xam nga politics la parce que da ngay seen a gox yi nii even si councilorship bi sax gis neen gox yoo xam ne am na parti yoo xam ne dañ taxawal seen candidate den ñu am keneen kuñ taxawal si ron as independent tactics yi nii yëpp gis neen politiciens yi di ko jëfandikoo fii si réew bi so xamuñ ndax Brikama tactics la ndax seen conflict la within the party kenn mënta xam parce que nit ku génn parti moom dafa am pour ñu officialize ne ida moom mu ñëw personnel mu wax wala parti bi ñu binda di wax ne kii ñoom bokkatu si ñoom dañuy gis yooyu yëpp fii nii waaye keesi Brikama bi déggaguñ yu mel noonu about this chairmanship. Wow, from the NPP and mënuta nekk a propaganda. Loolu is all right. Simply because su waroon a nekk propaganda dinañ ko doon tooga but for the fact nag ne dem nañ first primary si gis nañ li nga xamante ne ñoom demee ak coow bu ci nekk about di cingom ak di whatsoever outcome bi gis nañ fu mu demee demoon na waxoon na ne du dem but giseen nañ mu dem tu li nga xamante ne moom mooy second primary si naam contested gis nañ li nga xamante ne moom mooy kuñ declare as going to be their candidate bu génna wone ne dafa taxaw as li nga xamante ne moom mooy independent fi ma doon wax mooy he is an independent candidate déggaguñ officially ne resign na from NPP déggaguñ officially NPP ñu ne daaxaan nañ ko si parti so there are possibilities pour mu jëlee ci ñaari yëpp one fu mu jógee am na ñi nga xamante ne gom nañ ko am nañ yaakaar ne he is someone that they can always belong with am nañ yaakaar ne li nga xamante ne moom mooy liggéeyam doyloo nañ ko but amaana parti bu mu jógee ko dem ci parti bu mu dem foofu loolu lañ supporté so tey jii there is possibility ne su génnee si parti boobu mun naa am li nga xamante ne moom mooy relationship ak ñooñu waat mun naa am ñu sànneel ko we are only looking at the possibilities fu mu nekka that is NPP mu beddeeku foofu noonu dem taxaw as an independent mun naa am tamit mu am foofu supporters yi nga xamante ne they are part of the political party ñu ñëw ci moom based on seen track record liggéey buñ liggéey ak moom ak seeni jaar-jaar yooyu yëpp mun naa nekk but also suñ xoolee ci li nga xamante ne moom mooy the former government bu fi nekkoon ñoom ñoo ko jëlee from li nga xamante ne moom mooy Nusrat asi ko mu liggéey fi nga xamante ne moom mooy GRTS fayal ko mu dem amaana am na relationship ak few of those people yi nga xamante ne tey jii they might be in either the breakaway APRC that is the No to Alliance or li nga xamante ne moom mooy the conventional recognized APRC loolu mun naa nekka but also ñu xool li nga xamante ne moom mooy GDC num sosoo ak fu mu jógee though in West Coast ñu ngi endorse ki nga xamante ne moom mooy di PPP candidate but suñ xoolee seen relationship bi all those are possibilities and potentials moom foofu noonu tey jii su fekkee ne ñu ngi ko jëlee from that point moom it am na ki nga xam nekk na nit ki nga xamante ne moom mooy ko am prospects la dellu ci li nga xamante ne moom mooy tey ci fuñ toolu in Banjul nga waxoon Banjul ki nga xamante ne moom mooy Rohey Malick Lowe nekk na nit ki nga xamante ne comme ni ma ko dee waxee su puulee crowd warut a jaaxal kenn simply because campagne bi dañ dem ba gis ne li ma dee wax Gambian elections daf dee mel ni crowd competition la dee nekka and gis nga always ku bugg a compete li nga xamante ne moom mooy incumbent da nga war a liggéey lu wér when it comes to crowd mobilization because nga li xew am na 1-2 opportunities yi nga xamante ne you like it or not dina dox digganteem ak ñenn ci nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci moom the other issue mooy attestation dafa daw si last voter registration bi lu bëri and then officially
amut fenn fi nga xamante ne dégg ne ñu ne IEC ñu ne dañ nullify loolu noonu naam challenge nañ ko ci naa la code bëgg a bi. delloo si sa kaddu. so comme bu njëkk a waxoon nga ne like NCSE National Center for Civic Education dañ leen war a dooleel pour ñu gis ne ñu gën a inform nit yi si wàllum élection ak yu demee noonu parce que soo ko xoolee ñun fii di Hume syndrome ba tey mu ngi fii soo demee yeneen dëkk yi soo leen nee politics ñoom they vote based on policies ak programmes su ñuy toppa ni dañ koy toppa based on interest ñun nag lii lañ bëgg a fii lii mooy suñ problème kii nag si programme am lii ak lii mu fa pour mu jàppale ñu mel ni ñun waaye ñun fii leena la man xam naa kawsu nii ak nii ak nii jeex na ma dem ma saanil ko understand nga programme am is it on my interest nda déedéet ñun yooyu xamuñ ko xam naa kawsu rek jeex na foofu laa em wala nga gis kawsu mu ñëw benn guddi mu jox ma saako sukur rek jeex na loolu si weesoo dara nekko si so foog naa ne it's high time pour nguur mu ñëw ñu dugal si seen loxo support ñi di NCCE ak in fact yeneen international organisation si pour ñu gis ne like xam-xam yi parce que soo xoolee nit yi dina foog ne mbiri jàngale ak yooyu noonu waaye soo xoolee léegi suñ narratives yaa ngi change when comes to Gambia seen population bi ñaata nit ñoo jànga ak ñaata nit ñoo xam ak ñu mën a ràññee ok balaa ñoo dem kawsu dineen dugal sana Fofana foofu ca LRR foog naa mun si line bi hello Mr. Fofana. Yes, hello. How are you doing? Alhamdulillah, I'm fine. Good. How are activities falling out there in LRR? Yes, as we know today, there's the nomination of the United Democratic Party in the Gambia here, as far as the chairmanship election is concerned. Maybe we are expecting in next 2 weeks or so. Today, landing this and the chairman of Panchakonko Area Council has been nominated. And then things went through. He was accompanied by many of the delegation from the United Democratic Party, including the former National Assembly member for Jara West and some of their regional delegation members. They are all part of the delegation that accompanied him. And then some supporters also, in all categories, young people and women, were also part of the delegations to accompany Mr. Sane for his nomination. How is the turnout? Can it be compared to what we are seeing here in the combos? Actually, Combo is more populated than Province. But here also, I can understand that the supporters also came out in large numbers, especially the young people and also the women rallied behind him, giving him the support as he needed. That was said by him. He was very happy, and then also he will do at least a greater project for those people which are young people and women. He has a great plan for them as far as they are giving him the maximum support. Anyway, we understand that after the nomination process, he have an exclusive with the media. Can you please expand Yes. on what he was, trying to sell out to the public? Okay, yes. During his interview, he talked about the reasons why he wants to go for the second term. That was part of the development he started and then he couldn't end. And also the plans that he has for the region, which, he said he has prepared a project from Morocco, something from Morocco, and then also it is to build women gardens in the region for women to at least also go in for garden. And also he has development plans in agriculture, also as far as we know, LRR is also a place where people cultivate rice, and then he also has a plan for women also in terms of that area. And also for the young people, he said he has a great plan for young people to also create projects that if he comes to office for the second time, he will do those projects for the young people of LRI. And he also mentioned that he is comfortable and he has the belief that he will win the second term
by seeing the crowd behind him and also the support and what he has done for he and his team has done for the peoples of LRR. Yes. Oh, thank you, Sana, for. Anyway, thank Thank you, you very Mr. much. Fofana. It's a pleasure talking to you. But did there were any people around, maybe his escort or any of the locals within the area whom you spoke to? Yes, I spoke to um, the former uh, National Assembly member for Jarawa, says that uh, yes, they have the belief that their candidate will win the election, and if that doesn't go well, then people might understand one or two things were involved in the election and which they didn't expect. Yes, so that's what he told me. He said they are confident by this vote their candidate will win the election. And some people also says that people should go out in their large numbers to vote for this chairmanship because it's also important that let people do not sit at home, especially the young people. Let them go out and vote to exercise their right. Mr. Fofana, Yes. yes, in your own perspective, how will you judge the Mhm. turnout of that of yesterday? Yes, I can say today's turnout was at least a good one than the yesterday one because I understand that there are some members from GDC have made an announcement here that they have also they are there to support London Sane as far as they don't have any candidate to contest for this chairmanship election in LRI. So I believe that there are some BBC members who have been here to show their support to London Sane. That was also added to the crowd. Anyway, Kausu, do you have anything for Mr. Fofana? No, just to actually thank him for the service, and then if he can also tell us the time in which, or the time duration in which the candidate files in, because we've known very well that. Considering the period of time that was given to the UDP is 1300 hours, that is 1 o'clock. How were the nominations and at what time? Okay, Hello. thank you very much, Sana. We thank you so much for the services there. Kooku suñ naataango bi la fële ca fi nga xamante ne moom mooy Soma LRR in LRR. man sa konko specifically rara ñu jaajëfal ko bu baax a baax. Back to you. waaw jërëjëf di ko jaajëfal si wato bu mu jël di wax ak ñun fii sa studio bi Kawsu landing bis am Sane this is not the first time moom moo nekk incumbent foofu noonu te ñu ngi gis ne te tamit ñëw na mu file in nomination credential am pour sàkkuwaat li di togo bi foofu noonu waat te ñu ngi dégg si lu mu doon wax comme foofu na nu ñu ko doon nu ñu ko jotalee lu mu doon laajte bokk na si lu mu bugg a defarwaat mooy jigéen yi xam nga comme na ko doon waxee saa yu nekk ñu ñëw mbuboo jigéen yi youth si ak yooyu noonu noo gisee yoon bu stratégie bu mu bugg a pilee waat. Well, suñ xoolee ki nga xamante ne moom mooy ku soppe Demba it's the same am na some activities yi nga xamante ne def na ko when it comes to li nga xam ne moom mooy jaar development work landing bi Sané naka noonu so nekk na nit ki nga xamante ne am na jaar-jaar bi nga xamante ne def na ko ci boot li nga xamante ne moom mooy youth service ak li nga xamante ne moom mooy community development service jóge ko foofu am na opportunity bi nga xamante ne moom moo nekk di incumbent going by the last council elections ci li nga xamante ne moom mooy council elections yu jógee 12 wards ñoo fa nekk
6 yi dem na to li nga xamante ne moom mooy political party bu ko baal di United Democratic Party 4 yi dem na to li nga xamante ne moom mooy NPP 2 yi dem na ci li nga xamante ne moom mooy GDC so loolu lim laa woon rek ne mooy kenn ku si nekk si ñooñu am na actually ko am na ay feature foofu la ku nekk am na feature waaye nag xam nga in some cases formuloo duñ mën a use di councilorship election yi pour ñu mën a judge kan mooy wi ak yooyu noonu parce que fii like politics yi comme noo ko waxee bu njëkk ku nekk koo xam la mbir bi ñu ko indi councilor yi amuloo ko wala xam nga amuloo that good time ak moom parce que gis neen fii mostly ñeneen parti rek lañ dee vote baax na baaxut suñ candidate la nga carte fa yaaye mooy liñ doon wax démb gis nga dafa am notion bi nga xamante ne dafa war a force génn ci li nga xamante ne moom mooy mindset nit ñi man lu ma mënut a understand I keep saying this mooy su ma sànnilee like if I said man I am affiliated to this political party lii mooy suñ political party kuñ ma asil moom lay sànnil it's your choice and like people like man I respect that but in reality ban njëriñ la amal as a person ban njëriñ la am to your family as li nga xamante ne moom mooy either a family head or someone who is a member of a family ban njëriñ la amal nothing even to a point bi nga xamante ne da ngaa sànni nit because li nga xamante ne moom mooy yéen seen friendship seen relationship or in either or situation ban njëriñ la amal no because kooku noonu su fa toogee du la teggil tax du la teggil li nga xamante ne moom mooy other opportunities mun na laa may xaalis that is possible but in reality ñaata xaalis la laa may bi nga xamante ne tey soo ko quantify yow sa living conditions ak the future of li nga xamante ne moom mooy yow sa ëllëg ak the future of li nga xamante ne moom mooy the children yet unborn da di nga ko mën a compare no so basically loolu lim laa wax mooy ne it is high time nit ñi ñu génnee seen mindset bi si di issue of li nga xamante ne moom mooy damaa sànnil diw because suma political party la wala damaa sànnil diw because am na any of the sip relations ak moom yooyu noonu dafa nekk mbir yi nga xamante ne in as much as suñ voting pattern bi loolu moo ko nekk di decide it means ne duñ develop always in political moment dama ko dee wax ku tànn njiiti yaa ma neex mu ilifee la ci maa tey and we like it or not that trend mooy continue because sanga li xew daf ko leer ne sax si defee moo tey mu jiitee ko nit ñi still nit ñi dañ koo faral because moom moo leen neex au political party bu ko tànn clear example bu ma dee wone and I would still say that today mooy suñu xoolee in 2017 in 2018 in 2016 tey jii ji toog ñu criticize ki nga xamante ne moom mooy président Adama Barrow averagely and bëgg nit gomloo nit ñi ne baaxul ñoom ñoo ñu ko joxoon and ñu ne ñu he's a good candidate waaw because man ak yow probably ak ñu ñoo seetaan xamuñu woon président Adama Barrow probably ñu ko xam tamit ñooñu rek amuñu woon influence pour make li nga xamante ne moom mooy change at a time bi nga xamante ne from the primaries mu ngi taxawoon with the peoples like Halifa Sallah bay nañ waar ci li nga xamante ne moom mooy Gambian politics from the first republic mu ngi taxawoon with the peoples like ñi nga xamante ne moom mooy Amat Bah bay nañ seen waar ci li nga xamante ne moom mooy from 1996 nga Bolonding Bojang su fekkee ne nit ñi dañ tànna njiiti yaama ne daf leen a élifi ci élifi ni maa tey and loolu you don't need to go back to like to go to university to understand that no you don't even need to go to school to understand loolu noonu nga jógee ko foofu jëlaat beneen exemple the same people ñi nga xamante ne ñoom lañ joxoon like in West Coast Sirifo Sonko ñu ne baaxoon na ñu ne he is the best candidate people of West Coast entrusted their votes to Sirifo through a ticket of United Democratic Party te ñoom ñoo toonaat ñu ne la baaxul so ëllëg ak si biir soo ñu joxee keneen how convinced are we ne dina baax nga jógee ko foofu noonu xool li nga xamante ne moom mooy tey jii prétexte yi nu mu nekk di demee ñu jógee ko UDP ñëw li nga xamante ne moom mooy form NPP ñu ngi laa gomloo ne waa UDP ñoom ñoo bon ñoom ñoo baax so kan la nit ñi di gom in that situation is something else moo tax man li ma dee wax mooy forget color forget party forget li nga xamante ne moom mooy relationship forget proximity vote for competence vote for li nga xamante ne moom mooy manifesto and then until and unless ñuy commencé di def loolu noonu ñuy commencé di teg di bul baay di xoon su nit ki liggéey te fay ga tànn ngeen ko teg ko foofu ngeen wax mu te olof nag daf dee wane te mu te bàyyil ma gis tànn leen ko after 4-5 years dina ñëwaat si yéen man ay soo candidate si nga xamante ne
buñ campagne dem round among the areas ñu dem foofu noonu convince nit ñi ndax sànni lañ leen wala sànni luñ leen musuñ faa delluwaat. but there are people ñi nga xamante ne tànn nañ leen sax delluwaatuñ si ñooñu noonu ba 5 years. and this way the politics yu nit ñi daan def time yi ñoom saa daawat. waaye nag léegi dynamics bi mu ngi change parce que soo xoolee léegi nit yi awareness bi mu ngi ñëw tuuti parce que nit yi léegi ñu ngi mën a understand kii mën na maa defal dara wala kii project bii la ma amal ak yooyu noonu daan before parce que déema da nga daan gis sànni karta rek na doo gisaat sa candidate jeex na waaye léegi daan day gis like i thank you to ñeneen ñi ñëw Thanksgiving di ñëw di joxe in fact balaa ñoo ñëw sax dañoo ñëw indil la pompe njëkka wala indil la engrais parce que yooyu lañ dee gis si dex bi in most cases. waaw gis nga more specifically with the local government councils if someone is elected su fekkee dañ tànn nit pour mu provide service kooku su leen waxee jërëjëf baax na su leen waxul jërëjëf waru leen ko see téye waaye su leen provide les service yi nga xamante ne moom lañ ko tànnee xam nga man dama day gisee elections mooy ne yow da nga am sa kër nga ne da nga bëgg a gardener da nga bëgg a house help fii often li nuñ ko de ooyee mooy mbindaan da nga bëgg a watchman like a caretaker understand nga 25 nit ñëw naan la ne man mun naa lii nga waxtaan ak ñoom d'accord nga fal kenn nga ne ko ne yow nekkal ma li nga xamante ne moom mooy suma gardener bi parts and terms and conditions pour nekk gardener yow yaay roose yow yaay génnee ñax yi yow yaay jaxase suuf bi yow yaay xool li nga xam ne moom mooy fatala ndax soxla na maño nga d'accord ne lii la in fact funnily enough in the Gambian politics ñoom they tell you ne I know your problem. bàyyi nga xel if they go to campaign fii lañ dëkka fii lañ xam nañ problème bi so léegi mu d'accord loolu noonu de dina la ko defal as a gardener kële ñëw naa la ne house help mu ne la part of si lead I will keep the house clean dinaa ko setal dinaa la toogal dinaa la fóotal understand nga yow nga d'accord ne that is what you want kële ñëw as security mu naan la ne man dinaa make sure ne kuy dugga si fii dinaa seet na mu ngi piyo ndax amul ba dara li laa xam sàcca du fi dugga lu laa lor du fi dugga and then that is it nga agree ak ñoom nga jox leen li nga xamante ne moom mooy contract ngeen d'accord ne dañ laa liggéeyal for 5 years in that period of 5 years sa garden bi dee wala garden bi instead of mu turn green mu dem ba li nga xamante ne moom mooy dafa dem brown kële mu toogal la yow mu leer na ne yow da nga dee bëgg a lekk for example like 3 times a day wala 4 times a day muy laa saaf lekk benn yoon a day kële ne le muy lee seetaan nit ñi di ñëw di def sa kër li nga xamante ne moom mooy jaaleekaay loolu noonu yëpp nga dékku ko for 5 years mu ñëwaat mu naan la ne soo ma falee dinaa la liggéeyal it's wrong but the funny thing li dee xew sa before fal bi man loolu moo si gën a funny and I keep asking people suñ kër yi su nit ñëwee naan la dama bëgg nga jël ma as a security waaye man dama laa neexal pour yow nga jël ma liggéey would you no because nga li xew bés bu ma laa neexal pour nga jox ma liggéey daf laa leer ne I have a notion am naa li ma am te that is my interest in yow pour nga jox ma liggéey so until and unless ñu bëggee commencer di génne yooyu noonu du li nga xamante ne moom mooy what we call inducement officially but léegi-léegi sax dañ ko dee def te duñ dee realize ne inducement la xam nga ñoom duñ dee foog influence la am individuals yi nga xam ne tamit dañ foog ne politicien pour mu wax la dara nga def ko daf la war a jox physical cash man de dama ko wax bés bu ma campagne ma jox nit xaalis su fekkee dinaa mos a campagne su ma toogee dinaa recover xaalis boobu. Kawsu foog naa dineen dem siyaara ñu déglu kii di julde dem ñu understand foofu tamit naka la fa Jibril dem waaw Jibril dem mu ngoog ñu understand proceedings bi naka la fa nekk di demee. Asalaamaaleykum. Hello. Hello. Yeah. Mr. Dem. Hello. Hello. Mr. Dem. Hello. Kausu, I think we can continue. waaw technical room dinañ ñu gën a jàppale rek ñu gën a jokkoo ak moom ñu jéem a xoolaat inshallah. so mooy li ma doon wax yooyu ok dafa mel ni hello Jibril Dem. Hello.
waaw su soriwut foofu dafa métti pour ñu foog naa jokkoo su foog mu sori mënoon a foofu sori yeah. environnement bi tuuti loolu na ko dina doon gën a jàppale ñu mën a déggoo ak moom bu baax a baax. waaw am mooy li ma doon wax so yooyu dafa nekk mbir yi nga xamante ne dañ ko war a mën a bàyyi xel bu baax coming to li nga xamante ne moom mooy candidate bi di 6 out of 12 la political party boobu bi naam loolu du yardstick because xam nañ ne li nga xamante ne moom mooy low voter turnout dafa am waaye digga suñ jëlee li nga xamante ne moom mooy prospect boobu noonu am na nekk na nit ki nga xamante ne moom it am na li nga xamante ne moom mooy prospect pour ñëwaat as a second time parce que soo xoolee sax doon na koo xam ne yàgg na si mbiru chairmanship bi bokk na nekk na koo xam ne moom mooy fu mu toll nii mooy président yi galga fu mu toll nii mooy kuréel buy seetu wàllum ñii di local government authorities yi fii si biir réew mi. waaw in fact loolu am na moom mooy the chairperson of galga do bi mooy first mandate am and then like almost many nga non foofu la comme noo ko waxee bëri na ñi nga xamante ne almost this time around ñëpp ñu ñëw they new into the system so not necessarily daf ci yàgga loolu moo tax mu nekkoon li nga xam ne moom mooy chairperson is an elective position ñoomi neen ñoo dee toog waxtaan and then daf di rotational tamit so but moom mooy di chairperson of galga diggat and then comme ni ma ko waxee am na a track record when it comes to li nga xam ne moom mooy development work ci biir réew mi am na a track record when it comes to li nga xamante ne moom mooy youth work ci biir réew mi because dafa rose through the ranks like comme démba bu ñu doon wax with them is the same thing that we said am na a track record when it comes to li nga xamante ne moom mooy capacity building and education towards li nga xamante ne moom mooy his people so yooyu noonu fu ñu jaar ñu nangul leen ko but su li nga xamante ne moom mooy nit ñi génnee ñu vote based on policies and programs man loolu moo ma génnal pour njëriñi réew mi and then by the time politicians yi ñu understand that people are voting based on policies and programs dinañ génnee lu li nga xamante ne they are attainable in their manifestos dinañ ko suñ leen taanee dinañ ko bugg a def to prove points ne def nañ li but da ngaa gis léegi-léegi nit mu asset la manifesto bi nga xamante ne daf laa leer ne it is smart but not attainable but moom mi ko wax sa gomu ko dafa ñëw fine tune things and then you move on dina si gën a yaatal when we come to li nga xamante ne moom mooy this area that is Kanifing municipality and Banjul specifically we will look at some of the promises yi nga xamante ne waxoon nañ ko and what is the current situation and what should li nga xamante ne moom mooy the people of these areas look up to yooyu dafa nekk mbir yi nga xamante ne yu am solo la waaw loolu am na solo Kawsu soo xoolee sa jamono ji kii di Rohey Malick Lowe ñu bëri di ko ooyee buur Banjul di ko tagee di ko bako comme no wax mbër balaa mu àgga si lamba ji foog mu am lu may bako moom nag doon nag koo xam ne jamono ji mu ngi wax ak media bi wane na ne pare na ak IEC ba waaja bàyyi gannaaw parce que process bi noonu la fa dee demee soo waajee lifin soo defee sa def ba pare si nga dee ñëw nga waxtaan ak media bi nga wax yow sa justice ak yu demee noonu waaye nag foog nga ne Rohey Lowe dina mën a retain seat bi. Well, it's also a possibility. Gis nga election the population ñu register foofu ñoo dee decide and pour man candidate bu jàlla bu nekka it's a potential winner. It's just like li ma de wax every political party is a potential government. It's a government in waiting. Every candidate rather is a potential winner. And it's a potential is li nga xamante ne moom mooy future or potential future mayoral candidate ou li nga xam ne moom mooy chairperson lu ko waral mooy dëgg la soo xoolee li nga xam ne moom mooy the last councillor elections in Banjul UDP amuñ li nga xamante ne moom mooy foofu noonu seats but li nga xamante ne moom mooy 4 seats la gaay amoon they lose 2 and maintain got 2. Kawsu foog naa dinañ dellu siyaaraar ñu waxtaan ak Jibril tuuti den ñu dellu si xool lu nekk di xew biir Banjul. Hello. Jibril Dem. Hello. Hello. Yes. I'm getting you. Mr. Dem, can you kindly move a bit away from the crowd?
Hello. Hello? Yes. Yes, Mr. Dem. How are you? Hello. Hello? Yes, Mr. Dem. Yes. Hello. Hello, I'm getting you. Yes. I was saying if you can at least move a bit away from the crowd. Hello? Yes. How are you? I'm fine. Good. How are activities falling there in CRR? Okay. As we are speaking, the UDP candidate for Kuntaur Area Council, Alaji Silla just filed in his nominations and he is now speaking to the media. Okay. Hel- Them, we understand the NPP candidate around in CRR have already, sorry, the UDP candidate rather have already, file in his papers. Did he, was he avail the opportunity to talk to the media? Yes. Hello. Hello. Anyway, Council, I'm afraid, we cannot, get what Jibril was trying to put across. So I think we will proceed with Banjul till later. We allow the technical crew to work on that, communication challenges. Yes. Hello, Mr. Dem. Okay. Hello, Mr. Dem. It's unfortunate. It's unfortunate indeed. Yes. Yes, but based on the pictures, we can tell that CRR, the UDP militants, came out in their numbers to show solidarities to their aspirant. No, like I said, nomination sometimes in the Gambia, it's a moment of crowd control, crowd Crowd competition. competition, indeed. Yeah, it's a matter of crowd But competition. will it determine, will it define what we expect to be in the ballot box? Not necessarily. It's not necessarily directly going to be translated into polls. We've seen people during the last council elections. They have actually managed to uh, gather masses of people for the nomination, and we also saw the outcome of the results. We have seen people in previous elections who has actually gone through a nomination process, which for either National Assembly or others, and the even number of votes they got are less than the number of people that had actually nominated them. So these are just formalities for me, and then some people don't even believe in some of those formalities. We've seen that in Gambian in the history of Gambian elections. But coming to Banjul, like what you were saying, two out of four seats that the UDP got previously, they have lost. However, we will accept the fact that a good number of people that are Banjulians outside Banjul or registered in Banjul but staying outside Banjul didn't vote. That is something that we need to be conscious of. And going by that, with the report that was challenged at the court by civil society organizations, let me not do a PR job for any, by by civil society or civil society. Council, Hello? I think we can try and see if we can have Mr. Dem on the line. Okay. Hello, Mr. Dem. Hello? Yes, how are you? Yeah. Hello? Mr. Dem. Yes, I'm getting you. Good, thank you. Tell us, how were the activities there? Yeah, just
the activities, almost the nominations for today are done because we have only UDP that we are filing in their credentials for nomination today at the Janjamure IEC office. Yeah. Yeah, we have a candidate for Janjambure Area Council and Alaji Silla, the UDP candidate for Kuntaur Area Council. Okay. And both candidates filed in their nominations and they spoke to the media. Yeah. That is Anyway, how it is as of tell now. us what they were saying. Actually, I could not reach that place because the people are many and I was not, the place was not accessible to me. Okay. I was far from where they were granting their interviews. Anyway, so then you must hear from the crowd there. What were they saying? What is their aspiration? What are they aspiring for their candidate to do when he able to win the seat? Exactly. Some of the participants that I have interacted with have highlighted numerous projects that they intended to do for their respective areas, ranging from agriculture and other infrastructural development projects. Yeah. Okay, thank you. We understand that CRR is defined by many as the country's breadbasket. Are there any plan from both of those two candidates? Do they have any plan in ensuring that they develop either rice production or the production of crops or other goods from the Yes, region? very well. Because both these two banks of the river are rice farmers, and both of these candidates have spoke about agriculture. And I know rice production is no exception when it comes to agriculture. Yeah. During the process, did you register any abnormality from the IEC officials or the candidates? No. Here, everything went smooth, successful. There was no problem. That I encountered or witnessed. There is none. Kausu, if you may have something for Mr. Dem. Yes. No, just to thank him for the services as well. And then this is a nation building, and it's actually making us to grow bigger as a TV, but also as a radio station. Covering the entire length and breadth of the country. How CRR is divided into two. Yes. Which of the candidates actually is currently has just filed in his credentials? CRR North or South? Come again? I said CRR is divided into two. Yes. Is CRR North and CRR South? Exactly. Which of the candidates just submit his credentials, if we may know? It is Malik So, the candidate for Janjambure Area Council, who first filed in his papers for his nominations. Okay. Okay. Thank you very much, Mr. Dem. We thank you for the services. Modu Baji. Anyway, thank you, Mr. Dem, for the time. It's a pleasure working with you. Okay, thank you so very much. Good. Kausu, we will remind our viewers that this is a edition, a Star TV program looking into the nomination that are currently unfolding nationwide in the country. So we will be bringing you up. We will be bringing you activities as they fall within the country. And for now, Kauso, I think we will go to KMC. I believe our correspondent in the Kanifing Municipal Council is currently on standby to talk to us, to give us the latest in the in Kanifing. Anyway, we will look continue to monitor to talk about the city Banjul before we while the technician works on the
connection to get our correspondent there. Okay. Yes, like I was saying, we stopped on the issue of the possibilities of the mayor of Banjul retaining his or her seat rather. Yes, it's there are possibilities, and like I said, uh, considering the number of votes that were pulled, but also acknowledging the fact that there were a low voter turnout across the country during the last council election. And I said there are many Gambians outside Banjul registered in Banjul. And most of them didn't bother going to vote for the council elections. And most likely they will be going to vote for the mayoral elections because many a times the mayoral elections is almost Kausu, I like. think my colleague is on the line. Okay. Hadi Jaju, afternoon. Hello. Hello. Yes, Hadi, afternoon. Afternoon. I know you must be battling with the crowd out there. What can you tell us from the IEC regional office at KMC? Hello. Yes, Hadi. Hello. Hello. Well, Kausu, I think we proceed about the Hello. low tone. Yes, hello, Hadi. Who is still connecting? Modu. Yes, how are you? I'm fine. Good. I understand that you must be struggling with the crowd out there. But what can Yeah. you tell us regarding Mr. Bensouda's nominations? Hello. Council at times, the crowd also at times, affect Reception. receptions of, connections and other stuff. But I think we proceed while the technicians, try to get us, connect us to Hadi. Yes. So to conclude the issue of Banjul, it's honestly the mayor of Banjul also have prospects of maintaining the seat. Like I said, Hello. okay, Hadi is on the line. Yes, Hadi. Ma'am. Hello. Hello. We are facing Yes, some how are you, problem with Hadi? the network. I can hear you. Hadi, hope you getting me clearly. Yeah. Modu. Good, thank you. Tell us, how is Mr. Bensouda's nomination? Well, everything went smoothly. Mm-hmm. As you all know, whenever UDP are about to nominate their candidate, the crowd they come along with, we have seen the crowd. There are some issues with the people, the supporters, of course, and the officers on the ground. Because most of them wanted to get into the IEC, which the officers didn't allow them to. Wow, but did that cause any problem within the militants and the securities who are currently present? Yeah, most of them have some issues with the officials here at the IEC. How is the environment over there? Good. Hello? Yes, Council was asking, how is the environment there? As of now, after the nomination, the supporters and the candidates went to the Serekunda West Park to have a rally. Okay. And that was Talib. The images you seen was when Talib was leaving the buffer zone, heading to the IEC house in Serekunda. Hadi, Hello? were there any abnormalities registered during the process? Hello? Yes, Hadi. Yes? Yes, what I was asking is whether there were any abnormalities during the process. No. There were no abnormalities.
What other developments will you want to share with us? Yes. Well, after the nomination, we start with Talib. Hello? We are Yes, we're getting you. We getting said, you. what other development will you want to share with us? Hello? Hadi. Hello? Hello. Yes. Now take us through what was Talib saying after his nominations. Well, he thanks the party leader, who is, of course, Usainu Dabo, Mama Okay. Kande, and MC Cham, supporters and the residents of KM. And he also talks about the work he did in KM and the confidence that the people gave him, and he is optimistic that he will win from May 20. Anyway, was he accompanied by any top ranks of the UDP? Hello? Yes. Hadi. I can hear you clearly. Yes. What I'm asking is, who are the people who accompanied Mr. Bensouda to KMC to IEC? Hello? Yes. Hello. Uh-huh. Hadi. Yes? Yes. What I'm saying, what I'm asking is, who are the people who accompanied Bensouda to IEC? Of course, he came with top officials from the from the UDP. Hmm. Was Hello? Mr. Dabo Network. present, the party leader? No, 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 no. Okay. How about the deputy party leader? Hello? Hello. Yes. Anyway, Hadi, I think we will leave it at that for now. While Kausu, we dilate on BCC. I think why not we jump BCC, come to KM, then Yes, let's by come the to time we KMC. get, Anyway, because Hadi Jaju, thank you for the time. we must acknowledge the fact that the One can say KM has Kausu is actually worked out also their homework. You can see the crowd, they scattered everywhere, like the Wolof would say it for Sanimbata Dutak. This is what we were expecting. When we saw the crowd yesterday, I said, you like it or not, UDP will do their homework and they will come out to prove a point. Yeah. And it is not a surprise that they have actually proven a point. Simply because yesterday, if you look at the media, be it the conventional and the social media, mainstream media and the social media, things that were actually trending was more or less the crowd competition. And this was what we said yesterday. Come tomorrow, UDP will do their best to prove a point, and so we have seen in the Kanifing municipality. In fact, these pictures are right here from at Churchistown, heading to the IAC office in Carnifin. From Churchistown heading to the IEC, and also from the other end around Westfield. In fact, when I was coming like from Bakote Bantaba, heading towards Westfield was also like in the same mood. People flowing in their numbers towards IEC. But many will ask this question, Kauso: are all these people, filling up these vehicles, occupying our streets, are they all eligible to cast their votes? Are they all with, the voters card? Eligibility to vote, a no. Simply because even yesterday I said that, but reference to the previous presidential election, that is the 2021 election, we have seen UNICEF report which condemned the involvement of children in political activities. Children were seen wearing political materials. And going by the Gambian laws, a child is someone under the age of 18. So once the person is not yet 18 years, he or she is considered to be a child. Also, going by the Gambian laws, it says you cannot be registered. And someone of age in the Gambian laws is decided to design and agreed to be someone at the age of 18. And it has to be someone who is also someone who is sound-minded. So honestly,
we have seen children, and be it yesterday or today, we have seen people that we know projecting. You can tell that these people cannot actually surpass even 16 years of age. Yeah. So, but other than that, can it be translated to votes? It can influence the translation of votes. Yes, it can. Because there are people who don't want to be associated with what is not success. But to my view, Kausu, those at home, those we refer to as this, silent voters are the ones to determine who will be, occupying that office for the next term. But Kausu, before going, I will want us to switch to the local language because this is a local-based election for our grandmas and uncles at home. Jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan li di Star TV di déglu li di Star FM si jamono ji di leen jaajëfal di leen wax ne soo leen di seetaan xamal leen ne lii mooy nominations programme bi programme la bu leen di indil nominations yi comme nuñ ko xamee démba NPP ñoo demoon pour nominate ñi seen mbëri nationwide te nag ñu gis ñii di United Democratic Party ñoom nag ñoo ñëw pour nominate ñii di seen candidate si pour mayoral ak chairmanship election bi si gisoon ngeen ñu jaar fii ak Brikama ñu gis jigéen boo xam ne demoon na fa pour lifin kooku nekk foofu ca ticket yi PPP moom mu di Jenaba Bah moom moo taxaw si ticket yi PPP moo nekk di ut toogu chairmanship foofu ca duwaani Brikama ñëw neen fii Kombo tamit ñu ngi gis tey Talib Bensouda nekk na koo xam ne moo war a am nekk nit ko war a dem nominate yi si jamono ji moom lañ gis mbooloo bu takku boobu noonu ñëpp doon leen ñoo xam ne Talib Bensouda lañ gunge pour mu dem nominate yi lu mel noonu tamit mu ngi xew feneen sa CRR LRR yooyu yëpp soo leen doon bàyyi xel fii si programme bi doon na loo xam ne giseen ngeen ko especially ñeen muy nekk di toppa si lii di télé bi radio bi tamit di ngeen dégga ñuy waxtaan ak nit ñu nekk si dex bi ñoom tam du ñuy jox xibaar comme process bi nu mu fa nekk di demee gis neen Banjul tamit kii di Rohilo sa ticket yi UDP moom tamit mu fa di dem defi nomination am waaye Kawsu ma dellu si waat si yow yaa ngi doon wax mbiri mbooloo. waaw génnee mbooloo bu bëri bi ak saani karta bi parce que ñeneen ñi dinañ wax ne mbooloo booy gis ni yëpp nekkul ñëpp a am lii di voters card wala ñeneen ñu fa sax amuñ at bi pour dem saani. waaw mbooloo mu politicien munti génne mbooloo mi yëpp mënuñoo am li nga xamante ne moom mooy voters card loolu lu wéer la. waaw comme li ma wax ci angale rek mooy ne suñ seetee li nga xamante ne moom mooy saati karta buñ weesu di presidential 2021 gis nañ bunta bi nga xamante ne bunti UN bi nga xamante ne moom moo amee wàllu xale yi. muy ŋàñña li nga xamante ne moom mooy gis wala observe mooy séntu bi nga xamante ne séntu nañ ko ne li nga xamante ne moom mooy politiciens yi ñu ngi solal li nga xamante ne moom mooy xale yu ndaw li nga xamante ne moom mooy ay t-shirt ñuy involve li nga xam ne moom mooy political materials te ŋàñña nañ ko ŋàññalu nañ ko tamit. waaw loolu noonu nekk na mbir yi nga xamante ne luñ bàyyi xel la te gis nga presidential election dafa bëri ay xelmati yi nga xamante ne am na ko. ak li nga xamante ne moom mooy chairpersons ak mayoral elections mooy ne suñ demee ci li nga xamante ne moom mooy presidential ay candidate yu néew la di sàkku li nga xamante ne moom mooy réew mi yëpp suñ ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy mayoral candidate yu néew la di sàkku li nga xam ne moom mooy tunda bi yëpp utee na ak national assembly nga xam ne ay gox la ñoo sàkku wala council nga xam ne ay gox-goxaan dañoo sàkku dafa uti so yooyu noonu most of the time crowd dañ ko dee bëgg a jël mu nekk li nga xamante ne moom mooy a weapon wante ndax war naa mun a translate to li nga xamante ne moom mooy vote si li ma waxoon démb lay waxaat tey a yes and a no a yes in the sense ne mun naa nekk because am na ñi nga xam ne dañ toog seen kër yi silent voters lañ undecided voters yi ñëw nañ foofu noonu tamit xam nga silent voters sax ñoom lu gën a bëri manifestos lañ dee seet policies ak tëralin waaye dafa am ñi ñoo ooyee li nga xamante ne moom mooy undecided voters yooyu noonu ñu dafa mel ni bugga nañoo vote waaye xamuñ fan la ñoo vote waaye ñeneen ñi duñ dee bugg a associate seen boppa ak li nga xamante ne moom mooy lu ñoo ooyee failure ñoom daal loolu bëri na sax rek lañ dee bugg a def loolu fuñ demee ba bugg a bokk dañ dee bugg a dugal seen lo boppa ci ki nga xamante ne yaakaar nañ ne suñ demee foofu dinañ am ndam
to a point bi nga xamante ne ñoom façon yi lañ dee seetaan what happens in the social media but am na benn influence bi nga xamante ne am na ko ba ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk si media bi sax suñuy laajte lu gën a bëri dañ ko dee laajte jubale ko ci li nga xamante ne moom mooy crowd because lu xew mooy politiciens yi dañ develop narratives ñun ñu ngi leen a fekk ci ñoom seen góom-góom boobu ñu ngi ko amplify mooy ne dañ góom ne ku génnee mbooloo mu bari yow yaa dee gën a am li nga xamante ne moom waaye nag kaw si mbiri mbooloo bi ba léegi si elections bi présidentielle bi gisoon nañ fi mbooloo bu takku boo xam ne daal mooy loolu UDP comme niñ ko xamee génne woon nañ fi mbooloo ba nit yi yëpp ñëw foog ne bii kay moom it's a done deal waaye at a moment ñu gis buñ demee saane ji ñu gis a big margin seen diggante ak NPP. waaw 53% la li nga xamante ne moom mooy NPP wiine woon but foog ñu nangu ne élection yi Gambia kuy organise rally rek mënu koo win si jamono buñ nekka ni non mënatu koo win because sanga li xew gis nga Gambia dafa am transition si nga xamante ne dañ si jaar foog ñu nangu ko going down a little bit rek ñu delluwaat tuuti ci taare jamono li nga xamante ne moom mooy nguuri PPP ak yooyu noonu yaay compine dañ amoon strong influence yi nga xamante ne ci Gambian politics to a point ne su election daan jot saako ceeb ak whatsoever that was available diwlin dañ ko daan dugal si ñooñu noonu and then mu change narrative waaye asobi lañ daan sol teg si béy wala nag waaye asobi lañ daan sol ñu gis ne li nga xamante ne moom mooy di trend change ñu ñëw gis li nga xamante ne moom mooy di T-shirt syndrome bi jamono bi nga xamante ne T-shirts la APRC ñëw whenever it is their time they will color the whole place green. waaw 2016 coalition bi ñëw and then competition bi mu bari woon soo bàyyee xel crowd bu APRC génne woon in 2016 bu ñoo jàlla in North Bank ak bu ñoo dugga si fi nga xam ne moom mooy Kanifing municipality again to Banjul from West Coast ak crowd bi nga xamante ne moom la coalition 2016 duggee fii nii mënoon nga na am yaakaar ne li nga xamante ne moom mooy di den APRC moom moo doon maintain seat bi ba loolu xewut in 2018 dafa am li nga xamante ne wala 2017 2018 dafa am li nga xam ne moom mooy mindset game bi nga xam ne the current president under li nga xam ne moom mooy coalition ticket bi daf ko amplify on use on the United Democratic Party for mooy ne ku bugg a support coalition bi mën ngaa support parce que doomi fii laa jóge te these are the people I'm going to work with. After the change of government force National Assembly election bi gisoon nañ fi luñ naan independent naka la sax independent coalition candidates last da nga def sa candidates nga ne coalition candidate waaw amutoon and some of us then as election observers we wrote those observations and even to the point bi nga xamante ne in North Bank I keep reiterating this in 2017 the current president dafa dem mu ekkati candidate ki nga xamante ne moom United Democratic Party ñoo ko taxawal mu ne kii mooy candidate coalition bi and we said it was wrong but also time bu mu demoon on that nationwide tour which is a state funded tour was in April March rather si time campaign we said it was wrong people embrace it in 2022 mu defaat ko those that were attacking us came and said it is wrong. Wow. And moo tax li ma dee wax mooy lu wrong dafa wrong regardless of ku ko def regardless of fu mu féeti. ñu bàyyi interest bi. waaw si lu ñu nekk gis nga suñ ko condemn woon in 2017 condemn ko in 2018 ni kon duñ ko doon waxtaanee in 2021 ak 2023 because sanga li doon xew mooy dafa fekk ni kon passé nañ foofu noonu it was going to be a done deal it was going to be condemned and condemned for all and moo tax maa dee wax ne nit ñi Gambians si dañ war a mun a understand clearly ne politicien doo ko bàyyi mu diri la fi nga xamante ne moom mooy fi ko soob déedéet politicien danga ko wax ne fii lañ bugg a dem kaa ñu liggéey ñu aaga foofu noonu mu ñëw ngeen tànn ko ngeen liggéey ak moom aagale ko foofu coming to li nga xamante ne moom mooy crowd ndax am nañ influence yes mun nañoo influence but to a certain degree because not everybody ku nekk fii nii is a registered voter of Kanifing municipality like what I said yesterday nekkut tamit everyone ki nga xamante ne tamit dafa vote is also here am na ñi nga xamante ne suma mass lañ suñ reporters yi are on the ground like you saw Hadi there like yesterday every in fact media entity am na fu mu toll nii am nañ seen representative especially Brikama ak Banjul am na ñi nga xamante ne moom mooy they are also comme bird watchers lañ ñoom they are just there to see
ñooñu dañoo ñëw pour seetaan am na ñi nga xamante ne also they are there to observe faults ñooñu fault observers lañ. So all those teams yëpp soo leen ko fa boolee ndax mun naa wane ne kii ku pool the biggest crowd moom mooy win a definite no moo tax ma ne it is a yes or a no answer laa doon joxe Mood Lamin. waaye Kawsu ba léegi mun na ba si taalib la mun na ñoo seet si taalib nekkoon na fa for the past 5 years ñeneen nag di ko criticize di wax ne how to call it taalib yëpp la peinture taalib rek la peinture how to call it mu defa flower lifin yoo noonu si yoon bi peinture ko waaye ñeneen yi tamit on the other hand ñu ngi wax ne xam nga fence na how to call it di Bakoteh dump site indi na fi mbalit project park si te park yi sax dégg naa fani nit muy wax ne in fact loolu projet yi Africell la xam nga politics moo mel noonu kii su waxee ne lii laa def keneen mu ne deful lale ñene nga gis like ñeneen Ibo Town ñu ne yóbbu na leen xeer pour ñu sekka seen yoon yi ak yooyu noonu yëpp waaye nag are people buying those ideas nit yi ñu ngi mën a jëfandikoo yooyu ne yokkute la nda déet. waaw xam nga development foog ñu nangu ne it's a process and dara xëyut sotti but for how long ak ñaata lañ la jox ak lan nga def foog naa suñ politique si foofu lañ ko war a mun a base njëkkee rek ci li nga xamante ne moom mooy di campaign promises of Talib comme li nga xam ne moom mooy in 2018 lu gënoon na populaire mooy di $1 billion man. If people can remember that. In fact am na ñu ko doon di ko tooñee ne di waaw si mbiri billion boobu noonu bu mbuboo ne dina ko lifin. If you can remember in 2018 amoon naa interview ak moom ci Wake Up Gambia show bi with suma naataango Panderi and suma position then is still my position mooy ne mënut a nekka Kanifing municipality dëgg la bëri na opportunities bëri na prospects jamono boobu luñ doon raise ci li nga xamante ne moom mooy revenue luñ doon dajale ci koppar ci alal mu ngi teelu woon ci li nga xamante ne moom mooy $150 to $165 million. But even li ma waxoon mooy even suñ ko peegoon at li nga xamante ne moom mooy 180 million even if this was my statement barki démb rek maa ngi dégluwaat audio bi because I recorded it I store it lu nga xam ne moom mooy suma hard drive backup bi ma ne su fekkee ne li nga xamante ne moom mooy 180 million lañ ko peeg su amee 2 times loolu noonu which is a possibility because xam nañ ne rates ak revenue were under collected and still under collected loolu fu mu jaar ñu nangu ko but even wherein da nga asi all those issues buñ ko waxee it's on record people can still go back mu ne nit ñi dañ foog ne billion xaalis la but billion du xaalis attainability possibility of attainability daf ko joxoon a direct straight win and then tey very recently déglu nañ moom si boppam interview am in one of the platforms mu ne di local government councils seen revenue soo ko dajalee daf dee nekk ci li nga xamante ne moom mooy 300 to li nga xamante ne moom mooy 400 million so loolu li ma woon mooy li ñu waxoon in 2018 mu bañ ko léegi la understand because jamono boobu foog loo time boobu ñu koma la mu foog ne daal no he was not yet a comma he was an aspirant because jamono boobu ñëwutoon ba pare information yu ñu ko doon jox transition committee bi ñoom ñoo ko joxoon mu dépend si loolu def arithmetic gis nga council is not local government councils do math class it's not a mathematics class whereby you just add the figures and get the answer right no you look at the factors because tey jii bëri na ki nga xamante ne dafa war a fay rates këri family la borom kër bi nekkut fi ñi fa nekk ñoomi neen sax dañ jubóowut kan mooy jël responsibility pour fay those are problems yi nga xamante ne war nañ koo mun a facto am na kër yi nga xamante ne borom kër bi mu ngi alive bu dëkkeewut boor yooyu yëpp understand probably amoon na kër indi Kanifing municipality xat-xat amaana nit ki yarkati gàtta la or whatsoever mu génn fii dem dëkki somewhere very remote léegi nii kër gi daf ko def li nga xamante ne moom mooy këri luwaas boobu daf dee easy pour nga collect because li nga xamante ne moom mooy rent bi but su fekkee ne daf ko fa bàyyi mu nekk këri family fekk kooku ñëwut kenn ci doomi kooku noonu wala ñu dëkkee ci kër gi duñ jël responsibility bëri na place yi nga xamante ne dañ ko bàyyi noonu they are bare lands yi nga xam ne kenn nekkul fa you don't even have li nga xam ne moom mooy means of following up those people factors yooyu dañ ko war a mun a nekk but awareness pour nit ñi understand ne rates ak revenue collection dafa war a dellu si waat si nit ñi mu njëriñ leen loolu nekkoon def major point bi nga xamante ne in 2017 bokkoon naa ci ñi nga xamante ne dañ doon def a study on that through one of the civil society organizations yu ma doon liggéeyal
mooy facteur su lee tax nit ñi dee tayal pour fay li nga xam ne moom mooy rates te loolu moo nekkoon li nga xamante ne mooy nit ñi dañ gëm ne rates buñ nekk di fay lu luwaa bi di wax nekkuñ di ko doxalee noonu so nit ki su xëttee sarta pour bañ a def luwaa bi lu mu wax si rates bu mu ko le who are you pour nga bañ a xëtta sarta pour bañ a fay ñaari nit ñu ñaaxal luwaa la rek waaw yow ñu ne la soo collecté 60% bi dafa war a dellu si askan bi nga collecte ko 60% ñëw in fact xamuñ sax ñaata nga collecte man ma ñëw ñu ne dama war a fay every year man nit ma bañ a fay ñaari nit yoo la yaaxal luwaa la rek waaw so those were some of the factors yi nga xamante ne ñun suñ gëstu bi in 2017 loolu la wone and si loolu lañ jëree woon li nga xamante ne moom mooy suñ yardstick bi ne pour mu nekka it's impossible and tey jii moom si boppam confirm na ko but foog ñu nangul ko ne am na li nga xamante ne moom mooy lim def when it comes to revenue collection because raise na ko from li nga xamante ne moom mooy 150 to 165 to li nga xamante ne moom mooy 300 plus naka la ko raise ñu ne dafa def li nga xamante ne moom mooy increment of li nga xamante ne moom mooy rates bi waaye fooguloo that increment might be a yardstick si kawam parce que soo gisee like opposition bi ñu ngi ko use as a campaign tool di wax ne moom taali bu mu ñëwee yokk na rate bi xam nga nit yi ñoo si soona te xam nga fii most of the neighbors within the KM most of them especially ñu mel ni man fii si njaay bi la ñoo wéeroo ak yooyu noonu so te lifin bi tarif bi yokku na waaw man pour man yokka bi du ma ne dafa bon because xam nga we need to be honest evolution of the world evolution of development daf dee am gis nga mbir suy dox man ak yow when we were going to primary school probably $1 lañ daan yóbbu tey ji sa doom soo ko joxee $1 soo moytuwul mu saani ko because xam nga li xew xale yi with time to come duñ understand coins so loolu noonu man pour man yokka bi bonut su fekkee dañ ko teg ci yoon because tamit yokka waruta mën a nekk an imagination ba pare nit ñi foog ñu xam ne councils am nañ li nga xamante ne moom mooy doole bi nga xamante ne luwaa bi moo leen ko dooleel pour ñu defal lu ñoo ooyee bylaws te bokk na ci bylaws yooyu mooy luwaa yi nga xamante ne ñoom ñoo leen a omba suñ demee ba yaakaar ne ñoom lii lañ bugg a am ci li nga xamante ne moom mooy revenue the only way out niñ ko war a mun a defee mooy yokk rate si war nañ koo mun a def ñu bañ a sonal nit ñi but where the problem lies mooy gannaaw buñ ko yokkee fan lañ ko dugal is what matters the most xam nga Modou Lamine Badji tey suñ yokkee yow looy fay si rate nga fay ko 1 year 2 years along the line ñu ñëw asil la li nga xamante ne moom mooy ay xeer level sa yoon bi bi nga xamante ne sa doom bi safety ak security am is paramount is attainable is secured is guaranteed you will not mind si loo daan fay $10 nga fay si $20 but su fekkee ne yokka nga loolu ba pare reflected si li nga xamante ne moom mooy sa livelihood reflected si sa community reflected si sa élegi doom that is where the problem lies so nañ xool li nga xamante ne moom mooy campaign materials yi nga xam ne moom lañ nekk di joxe di mbalit project ñu ne it's a PPP I'm not going to dispute that PPP means keneen mooy nekk feneen am li nga xamante ne moom mooy dooleem dugal ci xaalis et BOT format mooy bill operate and transfer mu investi ngeen liggéey si su jotee xaalisam mu bàyyee la ko mu dem in a bill operate and transfer format rather that is BOT bill operate and transfer so su fekkee ne loolu la the idea is very good but xaalisi council dugut fa so it means the increment of the revenue fan la duga suñu xoolee Bakoteh Dome side EU project bi ñoom ñoo ko fen in partnership bi li nga xamante ne moom mooy KMC ak li nga xamante ne moom mooy SOS Children's Village the idea is very good but xaalisi council nekkul moo fa duga pour defar loolu noonu this is something else suñ xoolee li nga xamante ne moom mooy di Latrikunda market is the same thing marché bi ñu fa nekk ñoom ñoo contribute seen xaalis ñu defar ko su fekkoon ne dafa xew comme li nga xam ne moom mooy di days of Yankuba Koli lu ñu defoon with di Serekunda market council jël xaalis bil ko suñ paree ñu joxe stall si nit ñi loolu noonu di nga ne council counter contribution la council's counter contribution la moo nekk with the parks responsibility li nga xamante ne moom mooy di municipality to take care of all community parks let me be very specific community parks waaw so su fekkee community park la council bi ñoom ñoo ko war a defar Laye Conte def na ko fi moom moo fence from Bakaw down to fi nga xamante ne moom mooy Serekunda West loolu kenn du ko werante so tey jii am na ñeneen ñu ko waroon a def
defuñ ko but am na ñu génn dem solidify support funds on the name of Gambian sports di li nga xamante ne moom mooy di football federation ñu jox leen ko ñoom it defuñ ko fa what was supposed to be the response of council because ñoom ñooy the custodians of the park ñoom dañ waroon a mun a engage ñooñu noonu gis nañ ñu jékki-jékki ñëw close to send election bi di li nga xamante ne moom mooy GFF ñu def parameter fence yi nga xamante ne they are not completed so lan la council waroon a mun a def léegi nii mooy dinañ def gis nañ council léegi ñu ngi génn a def partnership with Africell for Serekunda West specifically let me be very specific because gis naa li nga xam ne moom mooy di document dégg nañ the information which is a good initiative how sustainable and why now people will ask those questions but Allahu A'lam only God knows so suñ fekkee ne dañoo assess ki nga xamante ne moom mooy di mayor of Kanifing municipality based on these points kon am na li nga xamante ne moom mooy a lot to do but su fekkee ne dañ ko assess based on li nga xamante ne moom mooy increase revenue of course dinañ ko jox a tap on the back council bi léegi mayor Talib to be specific bu mu ñëwee ak gaay indi neen fi naxalaat sax am na indi leen fi bayloo bu war a seetu like ndox yi woon ak yu nit yi di bàyyi si tali bi di nit yi di bona seen fen si ndox bi muy daw si lifin waaw it's the National Environment Agency through the NEMA Act ñoom ñoo asi li nga xamante ne moom mooy di anti-littering regulation under the NEMA Act waaw but implementation bi under KM la nekka ñoom ñoo war a implement loolu when it comes to the NEMA Act implementation the custodians of the environmental laws is the National Environment Agency though li nga xamante ne moom mooy council bi are a partner in the implementation as well as Ministry of Health through jamono boobu noonu ñu daan ooyee Board of Health it's the Board of Health but locally ñu ko gën a xamee mooy Board of Health but they are the Board of Health because lu xew mooy waaw noonu la tur bi moo nekk Board of Health yeah it's a Board of Health waaw ñu ne Board of Health waaw so loolu dafa lu waroon a am la so ñoom as a partner in the implementation dafa war a am moo tax soo bàyyee xel councils like Kanifing municipality dañ dee am li nga xamante ne moom mooy seen constitution because waste la liquid waste la boobu c'est waste am na li nga xam ne moom mooy solid waste so loolu am nañ si yes reinforce nañ li nga xamante ne moom mooy di laws like you were saying ñu bàyyi la nga jekkali sa laajte waaye déggoon neen fi tamit i mburi septic tanks ak yooyu noonu pour Ibo Town Jos nga parce que seen topographie bi ak yooyu noonu li yëpp doonoon na lu council doon bu boo pour wanga mun a saafara li di problème yi sewage bi foofu noonu waaye yëpp temps bi jeex na gisaguñ yooyu xaw ma nda dinañ ko wax ne dinañ ko boole seen next mandate xaw ma nuñ si mbubooyee daal waaw Talib ak councilor mi like any other mayor ñu fi nekkoon ak ñuy ñëw ñëpp is the same kenn mënut a wax ne suma agenda bi dama ko atteindre 100% musuta am and then du musa am even including at presidential level so Ibo Town New Joswang in fact let me start from Old Joswang down to Abuko ñu dëkkee si left hand side of the highway yëpp dañ am a common problem part of it is man-made part of it is li nga xamante ne moom mooy environmental effect environmental problem but a bigger chunk of it is man-made lu tax ma ne a bigger chunk of it is man-made mooy sant yàlla man Ibo Town laa juddoo I've played street football si Seleñ growing up léegi Ibo Town soo fa sotti woon Seleñ sa within a period of time dafa dem non dafa it becomes dry daf dee nekkaat dafa tooy li ko war a mooy suñu water table bi is high but the factors lu tax water table bi mu high war nañ koo mun a xool nit ñi ñu ngee dog li nga xam ne moom mooy suñ mangrove si ñu ngee dem di dëkka foofu noonu in fact ñu ngee dump si lifin bi si wetland si ok so yooyu nit yi sax ñu ngee settle si biir di same wetlands mooy dog mangrove si ñu dëkka foofu noonu and suñ dogee mangrove naka lañ fa dee dëkkee mooy dañoo dog mangrove si ba pare fay di donkey carts ñu dem sotti foofu noonu mbalit in fact dañoo jël pono ñu round ko yeah visitoon naa area bi baadaala dañoo jël pono ñu round ko den nga waxtaan ak borom baam mu ñëw di si def mbalit so feeling bi noonu la dee doore ba at a time ñu ñëw ñu lifin ko ñu fence bu gàtta bi time ñu dëkka ñu ekkati ko and then they claim ne seen kër la but where the problem lies mooy dama dee wax ne in 2018 nit ñi xamoon nañ ne from Old Joswang to Abuko
amut benn risaab kenn amatut kër bi nga xamante ne amut borom so ku fi ñëw asil la kayit bi nga xamante ne amut transfert kayiti alkaali la war nañoo def as council fu ñu ko jëlee but gis nañ li nga xamante ne moom mooy seen digital mapping system bi léegi some of those residents ñu leen a jox li nga xamante ne moom mooy number waaw boobu kay moom boobu c'est a good initiative parce que léegi dafa yombal nit pour nga dem seeti nit soo réeree sax dafa nataal lifin bi rek mu seen la ko then with that yow mën ngaa ñëw exactly bet that very compound boobu dinañ ko jaajëfal si project boobu noonu it's a very good achievement loolu fu ñu jaar ñu nangu ko li ma doon wax mooy nit su dëkkee si non residential area waruloo koo jox foofu loolu because xam nga li xew fekk yaa ngi collect rate si kooku noonu yaa ngi lobby nawet ñu ngi ko asil courant nawet ñu ngi ko asil ndox it's obvious nit ki dafa believe ne mu ngi reside legally gis nga it's just like tey su ma bëggoon na sampa a permanent structure si fi nga xamante ne moom mooy si outside of Star FM ci li nga xam ne moom mooy les physical planning lu ñu ma nangul duñ nangu ma def ko fa because xam nga li xew I need a building permit for that and then duñ nangu mun nga faa def temporal structures waaye permanent structures duñ la ko nangul councils noonu la war a mën a operater nit ki su ñëwee mu reside in a legal residence illegal resident rather soo commencé di collect rate si moom yaa ngi create room pour kooku mu gën a justify stay am but the issue of liquid waste mënuñ ma seen wax ne council liggéeyuñ si 100% simply because going by history daf daan am li nga xamante ne moom mooy moto yu daan jël liquid waste at council that is very true but soo xoolee tey di li nga xamante ne moom mooy di water table in Ibo Town the water table from Old Joswang down to Abuko ak human behaviors yi ni yu xew suñ amoon a septic tank sax maintenance is a problem so as a result am na councilors yi nga xamante ne xam naa leen one of them is Karamo re-elected nañ ko yëngu na ci lu bari try na as his utmost best pour make sure ne mu fight as much as he could ba in fact sax ñu ngi doon campaign loolu against moom but sant yàlla the people of Talinding South have actually gone and voted for him. I'm not campaigning for anybody. But no, it's not a matter of campaign. Lum def la. No, lum def la. Because I'm si media nga liggéey bar tem ñu fogg ne daf la dankal. No, loolu moo nekk lu xew. Nekku ne dafa dankal waaye nag liggéey na. Loolu fi des gisuñ council buñ ko def nationwide throughout the country. Gis neen fi like loo xam ne sax it's beyond him moom def na ko. Dëkk bi sax luñ soxla Gambia as a nation soxla neen fi like this fire ambulances. Fire trucks. You know, fire trucks fi lañ joyoon neen fi amoon na at bu fi passé. Every now and then nga dégg fire service amuñ ndox half tank lañ indi fire service li leen def parce que ñoom soo leen laajee lu la dee wax njuntuwaay bi moo doyut ñoo gis moom Karamo mu di just mais ak kansulo bu Talinding lu mu def mu dugalante with partners mu indil ñu fire trucks yoo xam ne alhamdulilah léegi foo dégga safara rek gaa yi mën a génn on time ñu dem ñu fay ko so loolu du politics lu mu def la te it what commenting so nañ ko gërëm si loolu mooy li ma wax so gis nga yooyu noonu even su council amee like every ward mu am li nga xamante ne moom mooy septic tank dafa bëri effect si nga xamante ne dina ko mun a am su nit ñi génn change seen behavior but council of course mun nañoo help in making people to adopt to the new behaviors mooy ne nit ki su fekkee ne du nawet mu bona fensam bi di génnee li nga xam ne moom mooy liquid waste NEA am nañ si waala but council also mun nañ ko fine because li nga xamante ne moom mooy environment bi mu ngi happen ci li nga xamante ne moom mooy within the Kanifing municipality yooyu noonu dafa nekk mbir yi nga xam ne yu ñu war a mun a bàyyi xel la and then until and unless ñu implement the laws doomi aadama moo nekk nit bi nga xam ne ku jafee jëflante la because gis nga am na ñi nga xamante ne soo implemented loi rek li leen neex la ñoo def and but by the time they begin to pay fines 1 2 3 dina dox like example bu ma bëgg a daanelee ci wàlla boobu mooy Ibo Town borom donki cards yooyu noonu nga xamante ne ñoo fa daan yóbbu mbalit one point in time we did our work through this li nga xamante ne moom mooy Star TV ñu dem foofu and then buñ demee ñu génnee footage yooyu noonu ñu interview li nga xamante ne moom mooy the director of li nga xam ne moom mooy services director of something Sanyang I forgot the position but one of the directors la at KMC ñu dem foofu noonu dem xool yooyu noonu at the end of the day ñu téye some of them about 10 of them ñu find leen buñ leen téyewaatee for the second time some of them left dumping in that area so yu dafa nekk mbir yi nga xamante ne yu baax la and then foog ñu waxtaanee ko because not necessarily li nga xamante ne moom mooy nit ki su fekkee ne yéen a ngi dem ci election
da nga war a wax li li nga xam ne moom mooy li baax ci moom wala da nga war a wax li bon ci moom da nga war a put up things in li nga xamante ne moom mooy scale of li nga xamante ne moom mooy open scale nga best li nga xamante ne moom mooy balance. It is not for you but it is for the people that are listening, it is for the people that are following ñu am an informed decision and then they can make an informed choice. Loolu am na solo. waaw am na solo bu baax a baax kaw su léegi leena tam mu ngi fi lu ponkal mooy lu nit yi dee wax soo ne taalib rek ñu leen indi na fi truck KMC truck yaa ngi fi anga jàppale na nii gis neen leena moom ay na si sports mbër yi mu ñëw mu jàppale leen nii ak nii loolu foog naa individual gesture la yu muy defal nit parce que foog ma ne is part of council lañu war a defal lifin bi waaye moo lu mu war a def lu mu si bugam la lu mu gis ne like mun na koo defal nit yi mu def ko loolu like is personal for one can say waaye tamit mbiri truck yi doon na loo xam ne ngiiroo ngaaroo bi bëri na fii ne xam nga corruption dugga na si ak yooyu noonu plus moom ak CEO bi lii yëpp gis neen fii loo xam ne waaw and then deputy mayor so lii yëpp kenn mënut a understand ndax mun naa doon loo xam ne dina ko sonal si election bi ndax will be an easy pass pour moom mu jaala mu ñëw mu wiinaat. Well, mbiri truck bi thank God then I was in another radio station xam nañ loolu and then bu ma demee on the ground is the same thing because lu xew mooy man bu issue of waruñu woon a fay li nga xamante ne moom mooy naama bu ñëw dugga si and then looking at the registration number plates of vehicles yi ma leen waroon nañoo mën a fay and suma justification ne waroon nañoo mën a fay mooy ne ñu jënda moto bi officially it's a business entity su fekkee business entity la bi nga xamante ne teegi luñ ko fay tax wareef la pour mu fay tax is different with council suñ jëlee seen xaalis dem jëndal li nga xamante ne moom mooy moto asi ko si biir réew mi that is for li nga xamante ne moom mooy providing services loolu benn la ñaar before truck si doon ñëw dégg nañ advert yi nga xamante ne wéykat yi mag bi Gambie wéy na ko wane li nga xamante ne moom mooy ne truck si naka la ñoo fee ak services si ñoo offer so xam nañ ne part of council's responsibility is to provide such services to the people waxuma ne dafa war a nekk for free but once it is their responsibility and those people are also paying li nga xamante ne moom mooy seen rates waroon nañ ko mun a def free waroon nañ koo mun a def free waxuma war nañ koo def free waroon nañ koo mun a def free in the sense ne su fekkee ne loolu te and that had ever been the culture that had ever been the tradition and these were institutions yi nga xam ne they were receiving according to records receiving less rates from the people suñ ko mënee def kon waroon naa mun a nekk this time around but buñ leen feyeekoo nañ leen li nga xamante ne moom mooy 13 point something million dollars loolu lañ fay among all gis nañ 2-3 years along the line ñu ne service nañ loolu noonu bañ fay ko but gis nga councils dafa war a nekk institutions yi nga xamante ne they are like local government and that is why they are called local government councils ñoom they should be like transparent they should be accountable waruñu woon a xaar nit ñi di génn di laajte yooyu because li ma wax mooy jamono buñ toll jamono technology la man bu ma jënd suma laptop bi I've never been to US but I bought this laptop in US and lu ma ko jëndee mooy am na apps yi nga xamante ne da nga cee dugg a check nga xool li nga xam ne moom mooy di different markets nga xool nga ne nga jënda it's the same thing soo xoolee li nga xam ne moom mooy trucks yi across li nga xamante ne moom mooy ci àddina bi xam nañ seen price in dollar soo ko converter into li nga xam ne moom mooy Gambian dollars da nga dee mun a xool li nga xamante ne moom mooy at least an estimate range bi nga xamante ne warta gën a mun a néew lii waaye warta mun a gën a weesu lii so those are things yi nga xamante ne war nañu mun a am awma ci firnde yu wér lu dul di tout mbir yi nga xam ne moom mooy jéena mooy ñoom li ñu wax ne luñ ko jëndee ak li nga xam ne loolu la internet bi wax ne loolu la moo jar ba also ak li nga xamante ne moom mooy lu leen nguur fee charge ne loolu lañ war a fay yooyu moom am naa ci yu leer bot ndax doy na firnde pour ñu war cee mun a sukkandeku ne li nga xamante ne moom mooy corruption la déedéet because léegi li nga xamante ne moom mooy su fekkee nit ki da nga bëgg a mun ngaa jënd benn Range Rover keneen bëgg li nga xamante ne moom mooy customized Range Rover customized Range Rover bi will be more expensive so yooyu noonu ndax it is a customized footer trucks or not boobu xaw ma ko so duma ci débat but li nga xamante ne moom mooy allegations la ba pare ñu seetaan ko mu dem
mooy own deputy mayor moom moo am a leak audio fi nga xamante ne mu ngi ko see tudda ci li nga xamante ne moom mooy ñu jox ko xaalis the only thing lañ gis mooy ne at council level kooku dafa ñëw mu resign as a deputy mayor continue to serve as a councillor ba pare mu ne nganta bu mu joxe mooy yaayam moo gaañu fuñ ko tuddee moom as a person ki nga xamante ne moom mooy di mayor jéemuta yóbbu li nga xamante ne moom mooy matters to on legal procedures because loolu moo dee nekk justification am mu ne if people have reasons ne corruption mu ngi xew lu tax demuñ complain to the police lu tax moom as a mayor bu ko deputy mayor am taxalee su fekkee dafa taxalaa wax de lu tax bu mu ko taxalee demut mu yóbbu kooku noonu to the police pour police yi ñu ñëw investigate kooku mu clarify because audio bi is clear mu ne pour moom ak mayor bi and the moom it means the deputy mayor so pour moom ak mayor bi it means taxal nañ ko so su fekkee dañ ko taxal te moom mu gëm ne ku gis njuuj daaj si moom bara ngaa taxaw ni ne corruption da nga war a dem ci li nga xamante ne moom mooy police bi nga report like he keeps saying it waroon naa mun a yóbbu di den deputy mayor ci police bi mu clarify loolu waaye gis nañ ne dañ ko let go and people keep quiet about it people don't talk about it but is it enough reasons pour war a mun a tax ne dafa corrupt wala dafa def naka sudut noonu et non because li ma wax mooy am no campaign for anybody campagne lu ma kenn but li nga xamante ne moom mooy ñun suñ liggéey li ñu war mooy make li nga xamante ne moom mooy balance equation nit ñi make an informed decision xel nag soo ko wala wax soo ko wax pour borom xel yi la na nit ñi àtte su fekkee ne moom li mu wax because dégg nañ ko mu wax ko wit ki nga xamante ne moom mooy di current CEO su fekkee ne loolu am na enough reasons lu tax demut police su fekkee ne moom nag foofu la ko doon sukkandiku si kàddoom lañ ko delloowaat lu tax yóbbu di den deputy mayor to police because kooku taxal na ko ndax dafa taxaw wala daf ci bokkam allahu ahlam yàlla rek a xam ak moom ak deputy mayor bi ak amaana kuñ ko doon jëflanteel but these are issues yi nga xamante ne we need to hold our leaders accountable ba pare social media bi dañ war a bàyyi benn affaire mooy ne su kaw su defee yarami neen ñu ne dafa wane Thiès su Modou Lamine woon defee yarami neen ñu ne it's a sexual assault yu mel noonu dañ ko war a mun a bàyyi gis nga su benn nit defee dara ñu ne njuuj njaaj la su ko keneen defee it should be njuuj njaaj and across the board and the deputy mayor taxawaat na win na the people have decided the CEO génne nañ ko si and then li ma doon wax mooy ne ñaari nit ñu taxa ndax kenn am na doole pour aate keneen ci li nga xamante ne moom mooy li nga taxa te amuloo li nga xamante ne moom mooy doole bi no fu ma doon waxee mooy ne ñoom ñaar ñëpp lañ ñoom ñoo taxa luy war a tax nga suspend kenn ki ngeen investigate bu amut àppa waroon nañ koo mën a gestuwaat foofu lay daanele ci ma kàddu ci loolu Kawsu di la jaajëfal si loolu askan bi ba léegi di leen fàttali nomination programme bi la di seeti ñii di United Democratic Party ak PPP ñoom la IEC jagleel ba si tey bi pour ñu def lii di seen nomination waaye gis nañ ne lii di PPP ñoom nag benn candidate la gaay am foofu ca duwaani Brikama mu di Jenaba Bah moom moo leen fa taxawal ëppa doole bi yëpp tey ñu doon nominate mooy ñii di United Democratic Party di UDP so jamono ji ñu ngi déglu kii di Mbaykoor su paree rek technicien yi ne ñu jàppale ñu indil ñu kii di Mbaykoor ñu wax ñu naka la fa activités yi nekk di demee si béréb bu mu nekkee. su Mbaykoor parewul mbaa duñ jël break rek. waaw Mbaykoor dinañ déglu control room Mbaykoor su paree ñu mën a noppaleku tuuti su dee paregul waaw su parewut tamit ñu xam lu ñuy def Kawsu so loolu tamit daal lu am solo la time dem na parce que liggéey bi time la watu julli fa sa mu ngi waaj a passé parce que just few minutes lañ am pour ñu dugga si ñetti watu xam leen ne tey moom United Democratic Party ñooy aaye te ñoom nag seen mbir du yomba when it comes to population ambience loo mun di xalaat si wàllum politics ñoom United Democratic Party dañ dee mel ni ñoo si gën a sante baax daal. waaw xam nga du political party bu ndaw so far si li nga xamante ne moom mooy political parties yu sosu li nga xam ne moom mooy 1996 ci la bokka and from 1996 mu ngi doon maintain li nga xamante ne moom mooy momentum su ma ne mu ngi doon maintain momentum may gis nañ fi political parties yi nga xam ne 1996 lañ establish like the NRP but léegi maintain nuñ that momentum bi nga xam ne moom lañ starté
In fact, at one point in time, how ma matcha bila how ma. xam naa dinañ try ñu xool ndam Mbay Koor mu ngi si line bi. Hello Mr. Koor. Yes, hello. Yes, how is it? Yes, I'm hearing you. Good. How are the activities there? The activities at the farmer is going free and fair, and it's going peacefully. Good. We understand that today is a day dedicated for the United Democratic Party's candidate, Yankuba Dabo. Yes, that's true. What will you tell us? How is the turnout there? The Yankuba Dabo was allocated this time of 1 o'clock. Yeah. But the first candidate that was nominated today is the People's Progressive Party candidate. Yes, Madam Ba. Ba. No, what was so Madam Ba far, saying she's after the only one you know contesting presenting her for the credential area to the council seat. APR, to the IEC? She's pulled out a bigger crowd. Hello, Mr. Kaur. Hello, Mbay. Mr. Kaur. I think we lost Mr. Kaur for the moment, so I don't know whether I think control room will try to establish, to bring back Mr. Kaur before, we wrap up. You were talking about, the establishment of some parties, Kausu, Fogna, Bahana, New Delhi, CEO, Yes. From 1996, we saw the birth of the APRC, the UDP, the NRPs. And UDP is one of the political parties in Hamilton. They maintain a momentum from 1996. Almost throughout the elections, they came out second. And from 1996 to 2011, the margin keeps varying, but they have maintained the momentum of coming second. But apart from elections in boycott, they have also maintained the momentum of being the minority leaders in the National Assembly, except, and that is why I'm qualifying that, except elections in boycott. So Lulu Limla one morning, they came in 1996. I'm the political parties I'm the feeling like the PDIs, the NCPs, the PPPs and stuff. But maintaining that momentum. So pour ñu muna Kausu Fogna, we have Kaur on the line. Okay. Hello, Mr. Mbai. Yes. Hello. Is it that you are hungry or what's going on? Because, cereals at this time is always a problem. Yes, hello, Mr. Kaur. Yes, hello. Hello. Mr. Kaur. Well, Kausu is always hard having a Serere man in crowd, so I don't know what he is up to at this moment. I think it's the reception. Hello, Mr. Kaur. Hello? Kaur? Anyway, we lost Kaur at this moment. I think yes, we will establish connection later again. But Kausu, going by these pictures, PPP also came up in their numbers, Yes, it's. And in fact, women also came out in their numbers to, And this was my statement. I said, if they can actually convert and throw weight to her as a lady, she might be. She also had the potential of winning. And looking at her age, not her age, but looking at her image, you will want to believe that she falls within the youth age bracket or a little above the youth age. I believe, Birkama or
yes, the Birkama administrative area is very wide. So Absolutely. campaigning the area will require a lot of finance. So I don't know how solid is their financial It would muscle. generally require a lot of resources, not Indeed, only yeah. financial resources, But but if she have what it takes, I believe she but have the she's backed by a party, and yeah, indeed. remember, this party is one time for It's an old party, is the ruling party. one of the oldest, I believe. Yeah. Yes, and it is for a long time. It is a Okay, ruling let's party in let's the let's Gambia. see our correspondent in Birikama. Hello, Hello, bye. Mr. Kaur. Yes, hello. Okay. Mr. Kaur, Yeah, he's on board. Yes. is it that you are hungry or what's going on? Having serere in crowd is always a problem. No, whenever you have a passion of something that you are doing, you will never feel tired or feel lazy on it. Okay, good to know. But take us through today's Maimuna Bass nomination. We understand that she is with a crowd. Yes, Jana Babaki came with a bigger crowd, who is the PPP candidate. But In hopes her she nomination was able papers to make it and on time. meet the required, standards for her to be nominated. And after her nomination, she faced the press, but she said one of her priorities is to make sure women empowerment. Yeah, that is key. As she is the only woman vying for the seat at the Birkama Area Council as we speak. But, she also advocates for peace, as other previous candidates also advocate for peace. Which I believe if they inculcate that message to their sympathizers, I will see a free, fair, and a peaceful election come 20 May. Sure. Yeah, We upon her understand. time, when she let some candidate that the IEC regional office in the Cameroon was Yankuba Dabo of the UDP. Yes, before going into Dabo's issue, we understand Geneva is backed by his party, that is PPP, which have Yes. coalited with GDC, where the GDC militants present to show solidarity to her. Well, so far, based on the ones that I've interviewed, I've not come across to any of that parting from those ones. Because once I interviewed directly associated to the PPP party itself. Okay. Yes, it might be possible. I cannot say no to that, but I could not be lucky as the party who was on the ground interviewed people who joined the NPP to support Jennifer. Okay. Yes, so for ascertain that, I know of her coming with the NPP, with the PPP supporters. I interviewed also her campaign manager, who also gave a reference of PPP played a pivotal role in Gambian independence. Yeah, that's right. He said, he's been heard rumors, people saying that, NPP is the biggest party, UDP is the biggest party, but he said, let them not forget that it's the People's Progressive Party that achieved Gambia independence. So when it comes to the ultimate, it's the biggest party than all and the oldest. Yes, the nomination went smoothly, and they left, when they left prior after that 1 hour, that's the time we start receiving Yes, we the understand UDP 1 candidate o'clock supporters. was scheduled for the United Democratic Party nationwide. And for Brikama, their aspirant is Yankuba Dabo. So how was Yankuba's arrival? Yes, Yankuba's arrival for the UDP, it was well planned because I was there yesterday and since in the morning today also I am there. But I see to it that for Yankuba, the wife came before Yankuba himself on the ground. And the support team, half of them also arrived on the ground prior before Yankuba's arrival. Okay. And their organizing committee also did a very wonderful job because they set up a local security who are UDP personnel to make sure the distance they are asking their candidates to stop. They go ahead of that to make sure they stop their candidates and people interviewing the barrier that is put by the security forces who are on the ground. Mr. Kaur, many are with the perspective that election is a battle of numbers. Crowd matters when it comes to
this process, how will you compare that of Mr. Cisse and that of Davos today's crowd? Yes, to be honest, as far as, what my eyes saw yesterday and today, the fact is young Kubadabo pulled a bigger crowd than that of the NPP candidate. Wow. So it is sometimes election, sometimes, crowd that may convey you on the nomination might not possibly be the same type of crowd that will give you the vote, but sometimes it's in reverse. The same crowd that convey you are the same crowd or more that give you the vote. But to be honest, they pulled a bigger crowd today that of yesterday. The UDP sympathizers throughout the schools, they come all out and the crowd was large in numbers. Hello, are you hearing me? Yes, Mr. Kor, I'm getting you loud and clear. Yes, the crowd, as I said earlier, the crowd was full to capacity. They came in large numbers, and the organizing committee of their campaign team have organized it well. Was After there Yankuba any being nominated, he faced the press. But when he faced the press, when he asked questions, he said one of these themes that motivated him and his agenda is to make sure he eradicates and fight corruption. Because as he said, corruption is on the rise when it comes to most of these government offices, which he said, if he is lucky to be the chairman of the Brikama Area Council, who to the loopholes that create the corruption, it's going to be stopped, considering that Brikama is having 9 administrative areas and having rural and urban. But at the same time, he also advocates for peace, because he signed a document that IC give to him and told him that any mistake that supporters do, he is the one responsible and he can stop him from as a candidate. Yeah. In addition, IC also gave all nominated candidates a flash drive that contained the information about the campaign itinerary and the campaign rules and regulations. Mr. Kor. Yes. Were there any abnormalities in Brikama swinging from the nomination of the NPP aspirant, who is Jena Baba, and that of the UDP? Did you register any abnormality during the process? No, so far, as yesterday and today, the nomination has peaceful. I have not noticed any abnormality as far as I am concerned. And as far as also my son was player, I haven't seen any abnormality. All that I see today, the abnormality that happened was within some UDP supporters among themselves. That is the local security who UDP brought along, make a line, forming an extended line for them not to allow other supporters to include. Some of the supporters were put and pulling with them to an extent they have easy, but it was immediately remedied by their elders who were on the ground. But there is no issue between the security forces and that of the party militants. Anyway, I would like you to share your assessment, of these nominations in Brikama, because knowing how Brikama it is in terms of population, and the UDP going there to nominate their aspirant. So I don't know. How will you assess the situation? Yeah, how I assess the situation is it is well controlled. As it stands and as it is going, I can see a thumbs up to the men and women in uniform on the ground, because they execute their professionalism and their sense of maturity to handle the situation. Wow, that's nice. Because in most cases, some of it depends on the reaction of the security personnel on the ground and the civilians who are on the ground. Because for some of the civilians might think that the people in uniform are supporting a different party. So for this one have been professional and they've been able to make direct collaboration and exchange of work peacefully, sensitizing the public about peace, advocating about peace, and everything is going cool and calm. So today, we come have obtained their nomination after receiving only 4 candidates. But tomorrow, as they said, according
according to their itinerary, will be their most easiest day because they are expected 7 independent candidates to be nominated tomorrow, including GP. That's good. Kausu, maybe you have something for Mbaikor? Well, just to actually thank him like we've did with others for the services. Actually, this is Star FM, Star TV. If you are in a position to provide nationwide coverage, is as a result of the various lieutenants that we have on the ground. So we must thank them for that service. Well, Mbaikor, thank you for your time. Okay, Council. Finally, um, tomorrow I believe is a day for the independent candidates to file in their nominations. Yes, and then we will endeavor to be here, and depending on the timing and the other logistics arrangement, and knowing very well that the logistics arrangement that we did was for the 2 days. However, we would endeavor to be here tomorrow, inshallah. Anyway, well, viewers, in fact, before we go, Council, um, mm, it's good that we let our viewers understand, especially the local viewers. Di leen jaajëfal askan bi yéen ñuy dégguloo lii di Star FM radio ak di seetaan lii di Star TV seen biir kër yi kuñ doon waxal noonu si gannaaw noonu kooku di Mbaikor moom moo ñu nekkal foofu ca duwaani Brikama so Mbaikor nag mu ñu doon wax affaire bi nu mu fa doon demee lii di nomination bi si ay kàdduwam moo nee na ne kii di Jenaba Bah di candidate yi PPP mu ne kooku moo doonoon ku xam ne kooku moo njëkk a yóbbu lii di kayitami foofu ca PPP Brikama Regional Office pour dugal lii di kayitam pour nomination bi si ay kàddu am wane na ne gars yi foofu noonu buñ doon waxtaan buñ doon wax wane ne lii di PPP doon na parti boo xam ne parti bu yàgga la fii si biir réew mi te ñoom nag am nañ yaakaar ne kii di seen bor bi di Jenaba dina doon ko xam ne moom mooy win lii di election bi pour nekk chairman foofu ca duwaani Brikama bu mu fa weesoo 1 o'clock bu mu jotee moom wax na ne kii di Mr Dabo ñu bëri xam di Yankuba Dabo doon na koo xam ne ñëw na ak mbooloo bu takku pour ñëw nominer moom tam dugal kii tamit pour nominate def dugal kayiti nomination am pour lii di toogu Brikama area council bi so si gàttal kii di Mbaikor loolu la ñu doon géem a wax wane nañu tamit lii di wàllum kaaraange bi doon na loo xam ne lu mutoon la foofu ñiiroo ŋaaroo amut fa woon def neen lii di nomination bi mu ànda ak yoon Kawsu waaw ñu njëkkee ko rek ci bunti kaaraange gi gis nga suñ doomi réew yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wàllu kaaraange gi saa yu nekk ñu def liggéey bu mucc ayib jóge ko foofu liggéeykat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wàllu tas xibaar bi macha allah moom Lamin gis nga li nga xamante ne moom mooy submission of credentials dafa am solo trop ci li nga xam ne moom mooy process bi si nomination bi so as usual as it used to be crowd competition la but lu maataat rek mooy ne na nit ñi génn si ñu vote man that had ever been my words na nit ñi génn si ñu vote gis nga réew su fekkee ne ñu ngi bàyyi very few ñu decide at the end of the day ñu dress nekk fii nii di complain always réew moomu noonu pour mu dem dafa metti te pour tamit ñu ñoo tànn teg leen ci place tamit ñu xam ne nit ñi dañ am fula te dañ leen a nemeeku naan ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen a tànn bari ne ñi ñuy génn si decide su boobaa dina ñi daan mën a tax ñu jëf liggéey bi but coming back to li nga xamante ne moom mooy Star FM Star TV jaajëfal ki nga xamante ne ñoom ñoo nekk fële ci radio bi di ñu link ba ñi nga xam ne ñoom ñoo déglu ci radio bi di ñu dégga but jaajëfal ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo nekk ci control room bi ci li nga xamante ne moom mooy image ak li nga xamante ne moom mooy voice because yëpp si ñoom la jógee jaajëfal li nga xamante ne moom mooy management bu Star TV yékkee ko ci li nga xamante ne moom mooy suñ proprietor bi down ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi si suuf ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci management bi si suuf dem ci li nga xamante ne moom mooy staff si yëpp ñu gërëm ñëpp for their services suñ boss Mariama dem tey nekkul fii but mu ngi busy also on other official engagement mun Lamin Badji ñu delloo kàddu yi nga tàggatoo
jërëjëf Kawsu comme no foo ko daanele naa ko jëlee foofu di jaajëfal ñu nekkoon si ground si from the regional correspondent si Delhi ba fii ci biir kombo bi fii di leen jaajëfal ñooy yëpp ñu wax leen di leen dig dox daje daanaka ba ëllëg incha allah si watu bi di jaajëfal Basiru Sala ak tiimam bi si control room bi technicien bi foofu sa radio bi di leen jaajëfal ba beneen bés bu ay jërë ngeen jëf